வணக்கம்மா. ஆமா ஆமா, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம்மா. தூங்குமா போயிட்டு. தூங்குமா போய். ஓகே ஓகே, கோ ஸ்லீப். We're still in the same day! Nahida! Would there have been a point? You would have spent the night with new worries, with tomorrow still out of reach. In that case, you might as well rest within that brief moment of hope. An opportunity like that doesn't— Paimon thought that Duke did that! Whatever. Guess you were looking out for us after all. Of course. In the time we've been together, you two have been everything to me. Paimon's In other words, Nahida's talking about confusing stuff. Anyway, that's enough chit-chat. So, Traveler, did the new clues yesterday help you gain a new understanding of the situation? Huh? Why are you scrapping your previous theory? Oh, yeah! You're right! Gosh, how did we not— So... The beep is a prompt tone for Akasha operations. That doesn't sound right. Mercenaries rely heavily on muscle memory. If all our memories of a day are erased at the end... Then the beep we hear every night could just be indicating the deletion of our memories! That's why when we wake up, everyone thinks the Sub-Zero's festival hasn't happened yet! It's already the next day, but everyone's— But muscle memory can't— A brilliant deduction. Nahida, to put it simply— That isn't simple at all! Why don't— Right! She did help us find her— I'll catch up. There you are. Really took me a while to find you. As expected. Get hurt? Well, you— Huh. Traveler, could you explain the situation to her? Oh, that works. What happened to you? Don't think too hard about— All right then. Yes. Then I'd have to do— Oh? Why do you— If we've actually been reliving the Sub-Zero's festival day after day, then what happened to the things we used, the money we spent, the food we ate? Common sense says my wallet should have emptied itself a long time ago. There's— Right! They could use the Akasha to record what everyone did that day, and then use the city's resources to replenish everything! It's not very likely, but it's also— No, it is impossible. You have proof? You two are surprisingly serious about this nonsensical discussion. Come with me, Miss Dunyarzad. Please. Paimon can't believe it's Dia who wants to show us something this time. 2 days ago, we were the ones taking her to see Dunyarzad. This is it. Huh? This is a— See those marks on the dummy? Those are the result of several days' worth of practice. Let's say the sages didn't replace it every day. Shouldn't it be hacked to pieces by now? That's
true, but what if they did? Then the sages would have had to reproduce every mark I left during previous training sessions. I'm a professional fighter. My martial school has always emphasized the force, angle, and entry point of each strike. It's just as they say. Each sword... Is it really impossible? People often say that a camera's photo can never replace an artist's painting because the former has no... The same thing applies here. At a mere glance, I can differentiate carved marks from the... Whew. Hope that cleared things up for you. Anyway, it's getting late. I should escort Miss Dunyarzad to Nilu's stage. See you later. Well, that... Yep, that's true. Strange? Paimon feels like everything's been strange, like... Huh? Leaving the city? You're right! It's really strange how Paimon can't believe it! Did we miss this because we're tunnel visioning too hard? How about we go back and ask I'll catch up. You're back early. Sort of. We're mostly... Leaving the city. As far as I remember, you've mentioned your plans to do that twice before. We did? But we don't remember... Let me think. I don't think you ever actually told me what the outcome was. Oh, it's probably but you two sometimes stay out the entire night anyway, so at the time, I didn't think too much about it. It is true that sometimes we lose track of time during our... Really? Yep. Something here's definitely fishy. Let's get... Our memories are back! About that... Well, where should I... Traveler, aside from your memories that were just restored, I have another message for... Listen to it and you'll Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zeru's festival in Sumeru City is just one of them. Traveler, you should be missing 2 days' worth of memories. It's time to carry out our plan from yesterday. Okay, let... Why can't we leave the city? Don't ask me. It's not like I have a real... that's your But it's not like you can just predict business matters in advance. It looks like the Academia already announced a lockdown for Sumeru City today. How complete... Let's go and question them. Hello, sir. Why can't we leave... Here we go again. Don't ask me. I don't know either. We just received an order that no one is allowed to enter or exit Sumeru today. They didn't tell us anything else. Angering me won't get you anywhere. It looks like he really doesn't know. If we can't get anything, this is a good spot. And the... Huh? Why? Are you going to leave Paimon? But... Oh, Paimon knows that Paimon can't do much. Okay. Paimon, promise Paimon that you'll come back as soon as possible. And... Memories! Traveler! Paimon would never see you. Paimon waited for you for hours and hours at the city wall and you never came back. You promised Paimon that you were only taking a quick... Paimon, calm down. He's here now.
Paimon wanted to go look for you, but you also said that Paimon should stay! Paimon was so worried and so scared the entire day! Okay, Paimon, can you tell us your perspective? I see. Using 2 people. After that, you left the city. Paimon kept her eyes on you the whole time, but then you disappeared in an instant. No way! Paimon was watching you with the phone. What's your perspective, traveler? You sure you don't have any memory? I guess that explains everything. You also lost your memories the last 2 times you tried to leave the city. Those days' memories can't be awoken. So, if we leave the city, our memories will be completely erased? It really sounds like something big, but this way, we'll also never discover what's out. Something like a message? But Don't look at me like that. I'm not used to being stared at. Well... Okay. Yep, now we're... Hi bro, என்ன bro இப்போ லைன் போட்டீங்க? வாய்ஸ் செம்ம கியூட்டா இருக்கு. I'm done. Here you go. வாய்ஸ் செம்ம கியூட்டா இருக்கா? இருக்கும்ல, ஏன் இருக்காது உனக்கு? What? Isn't it... You need some little மூவி changes. பாத்திருக்கியா? Akasha Terminal. To make something டைம் like லூப் this? மூவி கேம்ல Hira, you Yep. ஒரு I'll சிட்டிக்குள்ள help you save the மாட்டிக்கிட்டானுங்க. messages. It should be pretty easy to use. We'll never know until we try. Let's go then. Let's okay. That covers everything that's happened so far. Yes. Oh, Okay, now that you understand what's going on... Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zeru's festival in Sumeru City is just one of them. I've entered another space. Before me are flowing sandstone and howling fish. Impossible and surreal sights. All these spaces are empty except for the occasional ones that contain mute puppets rather than people. I can't sense it. That's one heck of an info dump. It sounds like you left the Sumeru city space when you set foot out, but everything looked completely normal when Paimon was looking out from the inside. there's another part here. I only received it last night. These spaces have been disappearing one after the other, absorbed by... And now, even the final space has also behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. I get it now. Those spaces are actually... எனக்குமே ஸ்டோரி கேம்ஸ் ஆடணும்னு ஆசை, பட் டைம் தான் கிடைக்கும். இது ஆடு ப்ரோ, Probably சும்மா ஜாலியா அப்படியே because போய் the ஆனா message ஸ்பேஸ் after the அதிகம், beep. Traveler, கிராபிக்ஸ் நொறுக்கி இருப்பாங்க. what do you think that final space could have... Was that space actually the real world? But wouldn't... That doesn't sound right. Was that space actually the real world? But wouldn't a real space just... All the bizarre... That doesn't sound right. My impression... Oh, so that's later on. Traveler also mentioned a bunch of new spaces materializing, but Paimon's head is ஜாய்ஸ்டிக் consider எவ்வளோ this இதுல on இருக்கு. another- ஐபேட்ல விளையாடுறது, The ஃபோன் icon one, ஃபோன்ல huh? விளையாடுற கேம் இருக்கு. பிசிக்கும் இருக்கு, பட் ஃபோன்லயே இருக்கு. ஜென்சைன் இம்பாக்ட்னு போடு வரும். ஆனா ஸ்பேஸ் அதிகம். கேம் மட்டுமே 30 செகண்ட்.
Do you want some alone time to think? ஃபோன்ல டவுன்லோட் பண்ணா அவ்வளவுதான். Alright then, Paimon won't disturb you. BGMI செத்துட்டு இருக்கு. பாவம் பட்டவரு. The dance of Sub-Zeros is about to begin. I'm going to go watch it. Okay. Why don't you go ahead, Dunyarzad? We still have some other— Okay then. See you later. Have you figured it out yet, Traveler? Time is awesome! What is it? Paimon wants to know! Oh, wait, no. இங்க இருந்து அங்க ஓட்டுறாங்க. அங்க இருந்து நான் திரும்ப இங்க வந்துட்டு இருக்கேன். டேய் என்னடா? You're back! Are you ready to take your Sub-Zero's exam? Okay. All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common: a lack of human presence. Those spaces remind me of... That doesn't sound right. All the bizarre spaces We've already experienced the Sub-Zeros festival many times, and... That doesn't sound right. I need to... People in... We are all in a dream. It isn't that the people of Sumeru don't dream. Rather, the Akasha is taking their dreams from them. People in Sumeru think they don't dream, but the truth is the Akasha steals their dreams without them knowing it. Multiplayer play story game போல வர இதுவே And those space, So be correct answer. Now, how did you conclude that bike the எதுவும் Akasha is கிடையாது. capable? என்ன சொன்னான்னு தோட்ட பேசிட்டு இங்க கவனிக்காம விட்டேன். இப்போ எதை சூஸ் பண்றது? The Akasha relies on the power of a gnosis to operate. The Akasha relies on the power... That doesn't sound... It is the manifestation. It compiles the wisdom of... and it grants knowledge to the people. That doesn't sound right. That doesn't sound right. Oh, okay. Those dream... But is stealing everyone's... Dreams are fantastical, complex, and full of imagination. People's brains are the most active when they're... In other words, dreams are rich but... So in other... Paimon remembers her saying that the real story is that the... Oh? By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. ஒரு So வாரமா then, மாட்டிக்கிட்டானுங்க. what about this... மாட்டிக்கிட்டு இப்போ அடிச்சு நொறுக்கிட்டு போயிட்டு இருக்குது. ஆகாஷா சவுண்ட். The beep is a prompt tone for Akasha operations. That doesn't sound right. Those spaces kept disappearing before my eyes. Those spaces kept Those dreamscapes kept vanishing. But as... Correct. Their disembodied conscious. No one is any of the what people wake up. So, this is like a Very good. Okay. All right. Last question. Who am I? The more the illusion. Life. They say that alchemical divination is the
So you noticed. You are less a lot. I thought that one would be the hardest question. Now that you mention it, Nahida, you've been hinting to us. It's funny. Thinking back to when we were asking all over the place for info about Lesser Lord Kusanali. Paimon didn't expect to meet you like this. Yes, those can wait until we're back in real life. On the other hand, I'd be happy to answer any more questions you have about here and now. Why can't you simply tell us the truth? I know, right? Why did they... Even you don't know the reason? The Academe Traveler, do you have any info? Those spaces remind me of... That doesn't sound right. Okay. That doesn't sound... Okay. Nahid... The Grand Sage... Celebrate the birth of... I didn't... Deceiving the people after we end the Sub-Zero's festival. How can this... In the end, I'm just the moon. A sun and a moon? Oh, we're out of time today. I'll tell you how to break free of the samsara tomorrow. See you then. Good morning, Nahida. Hey, what's wrong, Nahida? You don't... I'm afraid that what you're thinking right now is correct. Did Dunyarzad already disappear? The real Dunyarzad's consciousness has indeed disappeared. It can no longer endure the constant dream harvesting. Paimon can't believe it. She's actually something like a puppet, but the real Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this dream, so another Dunyarzad appeared to replace her in the dream. Just like the grass and the trees, that Dunyarzad is just a building block of the dream that helps to keep it going. But personality-wise, she's nothing like the real... Puppets are stiff, and can't copy a living person's vitality. After all, they're just... You know, speaking of which, the old Dunyarzad truly believed that she met you within her consciousness, and it was you who inspired her. Yes. Back then, her family was overly protective of her. No one cared about... I just gave her a little wisdom, so she could look at life in a new way. So that she could be her own person. Far from it. I'm still alone. I couldn't even save her. Please don't... Don't be like that, Nick. To prevent more... Great! Although that means that... Huh? Well, which means... Imagination? Imagination, like when the However, the dream will... But right now, our host is unaware that this is a dream. Find some... How are we going... And even if we... After all... It's extremely... As for... Out of town? Yes. Narian... Oh, she was such a good person. Yeah, but... Paimon's wondering... Huh. So... Who do you... Oh, They let's all go out ask... பேசிக்கிட்டே இருக்கானுங்க எப்பா சும்மாவே பேச வச்சுலாம் இவனுங்க பேச மட்டும்தான் செய்றாங்க Someone needs assistance. I'll catch up. You're back. You left in a hurry last time. வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் fine. பிஜிஎம்ஐ போமா அப்படியே எல்லாரும் தூக்கி போடுறோம் வரேன் தூக்கி You போட்டு want me to சொல்லு make... Last questions! யாரையுமே Okay, my wish. Oh, I noticed Paula her. She just Rendered off doesn't... at the I've also... so... You... When she placed that... What she didn't realize was that... Okay, yeah, that was a bit... Okay, I'm ready to make my wish. I would like Miss Dunyarzad to appear in front of me right now with a smile on her face. Here goes. Please come true.
I'm gonna open my eyes. Oh, you're What? Faki? Sorry, but only one portion of Yelda candies per person. Back home you go. Nice try, you two. Anyway, never mind. I don't need to see her appear right in front of me. Guess he isn't the host of this dream after all. Should have expected it wouldn't be this easy. It seems like everyone who knows Dunyarzad loves her. But My lady. that sounds like Dia! Oh, right. This is when... Huh? But Dia can handle them! Hey, Traveler! Oh, it's you. Great timing. Please take... Hey, this is my job. The homie Yannis pay me, not you. You... Anyway, watch yourself. So you got your... செத்தீங்களா? That's close enough. Silence! I'll be back. Bow your head. You want this one? I need more following orders. Be sanctified. Justice is blindsided. I'll take my lead. Settle down. Traveler, were you just taking your anger out on those guys? You and Nahida both. Oh, and remember how during the first Sub-Zero's festival, before the Samsara, she said it was because she had forgotten something? Okay, so Paimon's memory is working so far. Anyway, Paimon also remembers that she is staying somewhere around, yeah. This is the place! Hey! The windows are unlocked! Okay, Paimon's gonna take... This was only a temporary residence, so there was pretty much nothing inside except this book on the table. Should we open it? After almost 16 days, I was finally able to notify the whole of the non-Australian review and Sigma already continent. So I was confident. I am just able about that. This way, I'm going to get a lot of knowledge. I'm serious. Always wanted to play and dominated cooking to go to Farok, visit for the opportunity to contact the watermaster plugin and sunset the green light was seen near the water source. Green light, okay. The previous night everyone believes that this was a certain lot from the person. Able to process your natural problem take care of this. Wow. Dude, even though she must have wanted to give this to us as a gift on the day of the Sub-Zero's festival if we hadn't found this book. We never, but now that we know, we can't even think. Hey! Where are you off to now? Sure.
வா. It's Dunyarzad's puppet. Traveler? You must be exhausted. Come to think of it, we've been stuck in this place for a really long time. Heck, even the last time we were chatting happily with Dunyarzad feels like an eternity ago. Paimon still remembers when we were sitting here, and the way her eyes sparkled when she talked about Nilu's dance of There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. That was what the real Dunyarzad said, wasn't it? Does that mean... Yes, Traveler. Oh, so she's still just a puppet. But just now, what? Where are we going this time? வாரேன்டா, இன்னைக்கு இதை முடிக்காம விட மாட்டேன்டா. நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். பப்ஜி போலாமான்னு கேட்குறாங்க. யார் யாரு? பப்ஜி இல்லை ஐயா என்கிட்டலாம். சொன்னேன் நான் அடுக்காளான்னு சொல்லி. If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that... Oh. Traveler? You don't have to get involved. Traveler? Traveler? What the heck are you... Wait, they're not reacting. Have they been scared stiff? Oh, of course! So they're... What is this? What happened to the Grand Sage and his entourage? Like I said, they symbolize the goddess of flowers. Yes. Ah, that beautiful shade of purple. Aren't these flowers real? But didn't you just say all the real flowers went extinct after... Yeah. What? Huh? Imagine the Grand Sage and you think I'm not getting in front You of it. guys are acting with... இவன் டான்ஸ் ஆடுவான்னு நினைக்கிறேன். Hey! They disappeared! So Nilu's the host. What is the purple body Saras don't exist in the real world anymore. But in Nilu's subconscious, they can appear as decoration. It's just like the So when you saw the flowers, you instantly knew it was Nilu? But if we want to end the samsara, we need the host to become... How should we make Nilu Am I dreaming? Huh? So I'm right. Is this less... Wrong guess! As far as you know, people in... Yeah, but have you... Ooh, sounds familiar. Yep.
But in the park, his piety and wisdom, all kinds of spectacular scenes appeared in front of the first sage. As if all the knowledge in the world was being painted onto a canvas right before him. He was captivated. After who knows how long, he mastered all the knowledge he could comprehend. Afterward, he said to the Dendro Archon, "I miss my parents, my wife, and my children. I've been away from home for far too long." The Dendro Archon smiled. The next second, the sage found himself lying in his bed, as if he had just woken up from a dream. His wife, lying next to him, said, "You're off to search for the Dendro Archon today, aren't you? Have a safe journey." In the end, the first sage took care of many disasters in Sumeru City, and founded the Academia. So, the first sage was dreaming ever since the beginning of the story? He never went on his journey? Yes. But his faith and determination were conveyed to the... Paimon understands where you're coming from now. I see. Well, it just so happens that today's Sub-Zero's festival is almost over too. Since we're in a dream, let's make this final dance of Sub-Zero's as beautiful as we can. Mercury. The wait is over, everyone. I dedicate this to our god, the Dance of Sub-Zero's. I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilou's dance. Traveler. Oh, Paimon feels like she's been asleep for the longest time. Paimon's head feels super heavy. Paimon thinks the Sub-Zero's fest. Have we finally escaped from the Sub-Zero? Quick! Take off your Akasha terminal! She's not in her room. What happened? Huh? What do you... Well done, Traveler and Paimon.
And thank you, Dunyarzad, for organizing the Sub-Zero's I'm sorry, who are... Dunyarzad! You're okay! Oh, a traveler, Paimon. I just had a dream. And I saw You're actually Nahida, aren't you? Paimon felt like Catherine was acting weird when we met at the Sub-Zero's festival. And Dunyarzad, did you save her? It's a really long story. We shouldn't disturb her. Her consciousness is still weakened. Let's chat somewhere else. Let's talk about comment Dunyarzad first. Among the countless once Dunyarzad could no longer bear the Akasha harvesting her dreams, her consciousness began to dissipate. But this also meant it escaped the Akasha's control. Such a small where both will gradually. I used all the So it looks like we did manage to save Dunyarzad in the end. Huh? Why are you two smiling so happily? I thought you'd be so moved that you'd start crying. Both are fine. Everyone reacts different. All right. You two must have a lot of other questions. Got it. question I hope we answered. To be honest. Oh, and you don't need to worry too much about the Sage's activities for now. The Akasha won't be able to conduct another project on the scale. Go and get some sleep. Leave everything to... What? Traveler? Paimon? Why am I here? Do either... Maybe you were sleepwalking. You know you can't wake up a sleepwalker. We happen to... I see. Huh. I should visit... We've spent quite some time in Sumeru City, but ever since we last said goodbye to Lesser Lord Kusanali, we haven't heard anything from her. Ad Astra Abyssosque. We meet again. Hi, Catherine. Do you have any commissions for... Commissions, huh? Oh, how about this? Please attend the Academia... Wait. And if possible, please also use your camera to capture the reaction of the audience upon finishing the poem. Huh? What kind of commission is that? I see. It appears that you're not interested in this commission. In that case, please go to Port Ormos and convince the Eremites there to spend some time volunteering at the local orphanage. Hey, that's not any better.
Mm-hmm. I'm sure the mercenaries will... Paimon's gotta act. Oh, the commissioner? Well, actually, I just wanted to see the two of you in act. Was it so obvious? I was hoping you would actually take one of those commissions. That kind of chance to... Ah, so it's Nahida. Paimon just knew Catherine wouldn't crack those kinds of jokes. From when she said, Ad Astra Abyssosque? So it's been you this whole time? Are you done? Yes. I've been sleeping ever since we parted ways, and I even had a really, really long dream. It was another dream about the In my dream, I was sitting in the middle of a flower terrace, and everyone in Sumeru City was I also got to sit on a gigantic flower. You know, Nahida, maybe your dream is how the Sub-Zero's festival really should be. It's meant to be a joyous time where every... Huh? No! By the way... Yes, I paid her condition... stabilized. But for the moment... Right. So are... Oh! Let's continue our chat here. Okay, so do you have... Actually, I've already... It seems that from the... Have you already caught the sage's attention? I'm guessing not yet. In any... No way, that's too risky. You mean it'd be too easy to get caught? No, it's not that. We shouldn't involve innocent students in this. A single mistake could completely... Doing that would be ignoring... That's a good point. We're in the dark after all. Nahida, you're super smart. According to a... Okay. Well, then I should find some... You're saying we should... Oh, but... Actually... Sitar... We ran into her. Paimon still She was born in... Oh, Paimon? The name Sitar later on. Soon after, the star began to... But in the end, she couldn't give up the radiance of daytime. To cope with her shame, the star buried her guilt and closed her eyes. From the sound of it, but she doesn't... Indeed, she's suppressing a lot of guilt. But before she realized it, she had all right. That way, from my past up tomorrow afternoon to prepare. This should be Sitar's fortune-telling spot. So should we ask the fortune teller about Sitaria? No, I already have enough information on Sitaria. The most important thing now is for you to pay attention to the vendor's talking style and key characteristics. Talking style and key characteristics? My poor lost friends, have you become troubled over your fates? The divine voice of wisdom often echoes between mine ears. If thou be blessed today by the gods, I may be able to show you the way. Huh? Really? Nahida, you've been whispering things to her? Shh. My friend here has some doubts regarding his future. Can we get a fortune reading for him? Of course, of course. In that case... It would seem that Harut and Marut are quite very near. Perhaps, at some time in the past, you have somehow offended the gods. Only mocking the god of Animo, questioning the lord of Geo's financial savviness, and brawling with the god of Electro. Do those count? Oh, nothing. Go on, pick an aspect for her to divine.
No problem at all. The gods have spoken. The truth shall be revealed. Your life shall continue on for many, thousands of years. Impossible. Hurry. Did you two spoil my divination? I've never read a fortune so absurd. Actually, Python thinks this is probably the most accurate fortune telling you've ever done. I admit that the orientation of today's celestial matrix is suboptimal. As such, there will be no charge. Is that so? Well, that can't be helped. If you were to bring some food offerings for Haru and Mert on your next visit, perhaps they could help you reverse the wheels of fate. Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. Is this another one of Sataria's favorite stalls? Yep. It belongs to a king. His father helped Sataria a lot when she first moved to Samari City, so she still comes by whenever she has time. When they start talking... Ah, dear customers. Would you like to look at some pottery? We caught wind of your great craft. Oh, I recognize. Speaking of... I suppose you... After that, I began... That's not... Oh, no. I see. I'll have someone in charge. No problem. Together on... This should be our final stop. Sataria's always thinking of the... Nahida! It's my duty to protect Samari's citizens, after all. Hi there. I feel like I've seen you down by the docks before. Huh? Sorry, I don't quite remember. If I recall, you were having a discussion with someone about shipbuilding. Ah, that's right! I've always been really interested. After all, I grew up in Liyue Harbor and spent my entire childhood staring at the ships going in, but I'm still... What an app. So this rest... That's right. I see. So, was that... 3 familiar
familiar faces should be enough for... what's... Cetaria's... I remember you... Although it's all just a boatload of nonsense, the faith of her... Oh, although she knows she should return... Well, King Deshret is long gone. And Cetaria is also too smart to fall for any if we simply... But... So, yep. As long as... Exactly. Huh? That's no problem. Although I've been observing humans for a while, I've never been... You're not wrong. Yeah. Alright. கூப்பிட்டீங்களா? Wait until the following afternoon. பதினெட்டை தாண்டணும்ன்றாங்க. Guys, என்னை ஏமாத்துறாங்க guys. Here she comes. Cetaria's here. Let's quiet as for how we'll sway her to our side. I'll leave that to you. Looks like they've already started talking. Let's find out. That's right. You really can't force anything when it comes to love. And besides, everyone around me has a very different background and outlook. Are you still listening to me, Nabia? Oh, of course I'm listening. You were talking about troubles with your love life, right? I heard everything you said. Okay then. Strange. Your cats seem pretty worked up. I always thought they were quiet, happy kitties. Oh, what are their names again? Are you sure? Well, actually they have many names. Huh, I see. I imagine that must be hard for the kitties. So... I'd like to get another reading on my love prospects, but to be perfectly honest with you... A mess? Well... I hear you. The gods are asking, Cetaria, why... Why haven't I gone... home? Do the gods really know everything I've been... Cetaria... and if I may ask, Nabia, is there a specific god who's... What an inconsiderate and naive question.
The god who is speaking to me is, of course, the wisest and mightiest of all, King Deshret. King Deshret? No wonder he would make such a demand of me. Wait a second. King Deshret passed away even though news of King Deshret's resurrection has been spreading like wildfire. It's all just a misinformation campaign from the Academy. What insolence! I am King Deshret's most loyal believer. Do you wish to— Oh, no. As a child of the— I will think very carefully about his demand of me. I'm sorry. I must go now. Wait! Whoa! She just ran off in a hurry. She looked pretty upset. Well done. Sataria didn't seem to suspect anything amiss. To have something she's been trying desperately to avoid show up out of nowhere and berate her, that must have shaken her to the core. Aw, Nahida, it seems like you understand human emotions really well after all. All I know are some abstract Harava-taught theories. In any case, my time with you has shown a lot of them to be utterly useless. I'm still trying to make sense of everything. Anyway, enough of that. Let's hurry and catch up to Sataria. He's out of Keem's now, right on cue. Let's get ready to possess him right away! It's okay. I just got caught up in something. Oh, actually, didn't you ask me to help you look for work? What kind of work were you looking for again? Gardening? But don't you hate everything to do with plants? I still remember getting mad at you for— Fair enough. Speaking of, how's he doing? Is he feeling any better? Oh, that's good to— Actually, while we're talking about him, is he still— Yeah, he's been retired there for a while. If you could find the time. He has a quick temper. Oh? So, who are you siding with in all of this? The Academia or King Deshret? I'm so jealous of you. You were born a child of the desert, yet you chose to betray King Deshret, and now you spend all your time with those crooks from the Academia. Akeem, you don't mean you've also become a believer of King Deshret? What's so strange about becoming a believer of the wise King Deshret? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? Can't pick a side? Me? Whoa! Paimon had no idea you'd be so good at this! You really zeroed in on the issue and put it right in front of her. But once everything is— Come on! Sataria's on— So, Shishan, like, as if someone was trying to preach to you about something? Oh, right. I celebrated the Sub-Zerus festival so many times that I lost count. That was— Wait, how could you be aware of that? That should be impossible. Nothing in the report indicated anything. Are you still failing to realize that the Academia's lowly tricks could never deceive all of Sumeru's citizens? Shishan, don't tell me that you've converted to King Deshret. What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of King In reality, shouldn't you be the one who is ashamed? You, who works side by side with the Academia, and treated people as nothing more than experimental subjects? Please, please stop! Even now, Sataria's still trying to run from her problems.
She can no longer justify everything to herself. Hey, she's This is the most— Mercenary, please, try to remain calm, miss. Tell me what's happening in the city. Heretics are infiltrating the city, and they've already converted many residents to their side. Heretics? What kind of heresy are you talking about? King Deshret! Many people I know have suddenly started believing in him, but he's long dead. It's impossible. Miss Sataria, nothing is impossible. You know my name? King Deshret is immortal, and all who defy him will one day— You must face the truth, Sataria. You tread a treacherous path, and the longer you ignore it, the tighter the Academia's grasp on you will become, and the deeper you will be ensnared. Child of King Deshret, never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. What's so strange about becoming a believer of the wise King Deshret? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of King Deshret. Sataria, why haven't you gone home? It seems that no matter where I run, I only keep finding more believers of King Deshret. I have to say, this is a familiar feeling. I've also been running from my guilt this whole time. Guilt over my part in the Sage's plans, and from ignoring the letters from the children of my homeland. But no matter how much I may try to ignore or get rid of it, my guilt always comes back. You won't necessarily lose your How do you know me so well? That's not important. If you could provide some— I've actually never believed in the god. Please tell me, what can I do for you? How much do you know about the Sages? I was just one of the designers for the massed dream harvest scheme, which is what happened around the Sub-Zeru's Fest, but I know very little about the full scope of the overall project. I'd assume that only staff with the highest clearance would have access to those. I've just been working to meet the Grand Sage's specified requirement. However, there's something that's been really bothering me. I heard that a scholar who was previously expelled has returned to the city, and even the Sages are still quite wary of him. To fight against the Academia, we will need to figure out the nature and the purpose of their work. It should be possible if we're willing to take some risks. After all, I'm an assistant to the Grand Sage, and I've been working on many tasks outside of the project. One thing, though, I won't be able to transfer the documents to you through the Akasha once I get my hands on them. The Sages have always closely monitored all activities within the Akasha. Let me see... let's use the most primitive method. The Academia entrance. Don't worry about... I'm only suggesting... Alright. So... The Dendro Archon. That's right. Her people are the... Maybe it's time... Just as Nahida predicted, we've managed to... The Traveler's execution was in... Well, no... Pray? But if we're going to pray to the god... Water comes in many flavors to the discerning palate.
Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must... Catherine, we're here! Oh, you... That's right. I suppose I'm the other Catherine in your mind. Shh! We're on a secret mission tonight. Yep, Paimon's right. We cannot fully rule out the chance that the meetup tonight is just a trap. If something were to happen, my existence may be the only trump card we'll be able to play. After all, the academia should still be unable to confirm the existence of my consciousness in the outside world. Yep, exactly. Just what Paimon was thinking. Anyway, enough about off. What do you... It's the middle of... No, I think he's right. If you look around, there seems to be fewer people on the streets. I'm not sure if this is the case for the entire city, though. Huh. Maybe it's just a... I also can't quite figure out why things feel a little off. Well, there really aren't many people out right now. Let's hope it'll be this quiet in front of the academia, and that Sataria managed to distract all the guards. என்னடா டெலிபோர்ட் கூட வாட விட்டுறாங்க. இதுதான் ஒழுங்கா அந்த இடத்த சுற்றி பார்த்துருக்கணுங்கிறது. ஹாய் ப்ரோ, அந்த கனெக்டரு சந்தோஷம் ப்ளே பண்ணுவான். ஆமாயா, மறந்துட்டேன். இருந்தாலும் ஞாபகப்படுத்திருக்கலாம். காலையிலலாம் நீ ஞாபகப்படுத்தா, டெய்லி நைட்டு வந்தா மட்டும் உனக்கு ஞாபகம் வருது. நான் என்ன பண்றது? நாளை காலையில் ஞாபகப்படுத்த போயிட்டு போட்டுறேன். வெளியவே போல இல்லைன்னா கூட ஞாபகம் வந்துருக்கும். காலையில கறி எடுப்பான் வீட்டில் வைக்காமட்டாங்க. What are all these people doing here at this hour of the night? Ah, the triumphant hero returns at last. And to a rather spectacular welcome, even if I do say so myself. You're the outcast, expelled from the academia. Indeed I am. Although these days they tend to call me the Doctor. If you're looking for your researcher friend, she has already been taken into confinement. With some basic caution, she could have discovered the listening device on her person. Clearly, she lacks the degree of rigor expected of a true scholar. The people of Sumeru City.
What have you done to them? I simply made some minor adjustments to their Akasha terminals. Now they can deposit information directly into the subconscious. As you can see, all these lovely people now believe this traveler is a hero who has just saved the world. My experiment is a success. And now it seems they can no longer hold back their sheer adoration. No, what should we do? These are all just regular people. Leave now. You need to get out of here. But that guy's a Fatui Harbinger. We can't just leave you here. Nor can I abandon the people of Sumeru. Welcome to Genshin. Welcome, bro. Don't worry. We'll meet again outside of the city. I see. You appear to have overridden their mental faculties with your own consciousness. To possess such a powerful mind, you must be the god of wisdom. அதுல சந்தோஷ் 55. நான் இப்பதான் 48 கிட்ட வந்திருக்கேன். 47 நினைக்கிறேன். Is the Hida going to be okay? I'm on with... And that even the Appa, sages are wary of him. Yeah, now that the doctors and... But what are the Main Fatui... yes, Yeah, Inna, bro. Nahida said we'll meet again out... you mean... Oh, Inna, even though he mukkiyam turned it, paathu. there's no time to look... இவன் தான். அப்படி மாசா இருக்கானா? Silence! Freeze! Fascinating. சூப்பர் ப்ரோ. இப்பதான் ப்ரோ ஊடால தான் ஏத்துனேன். Hold it right there. A blonde-haired traveler and a floating fairy. We've got you all right. Take a look around. Are you merciful? Core of 30? We're nothing like those government lapdogs who don't even get scraps for their work. We are an elite brigade that commands the highest commission rate in all of Sumeru. We're here on the orders of a client known only as the Outcast. The outcast? An outcast from the academia? But why wouldn't the doctor just send the Fatui after? Still wasting time. You're up, traveler! Following orders. The tides beckon. I'll take my... Bow your head. That's close enough. A new punching bag. Need. என்னடா அடிச்சிட்டே இருக்க? Cool it. Silent. It isn't over yet! Here comes reinforcements! Let's get it on! Die.
pretty rough. Is that what elite mercs? Yeah. Looks like we'll have. But this doctor guy seems like going up against. கீழே போயிட்டு Oh, it's the traveler in Paimon. Holly, it's the. To be honest, I'm not doing too well. My LSR has been progressing at a faster rate lately. As a result, Master Tainari is taking me off the patrol schedule. He will only allow me to stay here and coordinate other people's tasks. Oh, Kale! Speaking of Tainari, did he go off on patrol? We're here to talk to him. Oh, Master Tainari? You just left the Avidia for it? He left? What? I thought it was weird too. Master Tainari, no. I know that, but the research. Oh, we don't have a lot of time, so let's go look for him at Party's DI. எப்படி தான் ப்ரோ பேசுறாராம் கேட்டு நான் கேம் முடிக்கிறீங்க சரி என்னடா அங்கிட்டு போறீங்க உங்களுக்குலாம் நான் போலையே பறக்க சலந்தாங்க அப்படி முடிச்சுட்டோம்னா பார்ட்டிகல்ஸ் எங்கடா வச்சு Wonderful. Leave it all to me. Bow your head. Buckle up. Settle down. Steady as stone. Look alive. Bow your head. எல்லாத்தையும் டக்கு டக்குன்னு Silence! Cool it! Let's get it on. Abandoned property belongs to whoever finds it first. So, it's legally yours now. அடே மேலே போகணும் பார்த்தா கீழே வைக்கலாம் இறங்கி
must leave no stone unturned. I'll catch. I missed a spot. Leave it all to me. Just what will we come? I must leave no stone unturned. Leave it all to me. Ooh, wonderful. Setta. Settle down. I must leave no stone unturned. Bow your head. You're okay. We were so worried about you. Hey, this was supposed to be a touching reunion. Actually, it's very smart of the traveler to be wary of me right now. After all, the doctor has shown that his technology can plus. It's not like you could have known what happened after we split up, and I was facing the doctor by myself. Even a pool of stagnant water after a torrent. Paimon feels like only the real Nahida could come up with such an obscure analogy. Huh? But I wasn't trying to win your trust or anything.
Well, we understand that point now. Please, Nahida, tell us more about... When you left, I was still in the middle of restoring everyone's minds. Thankfully, when the doctor mentioned depositing information into the subconscious, he didn't mean it instead. He did something closer to creating... Luckily, I gave away my true identity when I restored everyone's minds. Also, the doctor is already an expert at modifying Akasha terminals. Maybe it's only a matter of time until he captures my consciousness inside the... Would that mean you'd no longer be able to jump between minds? Then, how do we stop him? He's still at... Plus, we shouldn't give up. Actually, yes, I have. You didn't... We're looking for us. Okay. Propagate! Settle down! The tides beckon. Bow your head. ஏர், லேண்டு, வாட்ரு, ஃபயரு, எலக்ட்ரோ 5 கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். இன்னும் 2 என்னது? 2 ஐஸு 6வது. ஐஸுக்கு அப்புறம் ஐஸு எங்கே இருக்குன்னே தெரியலை. somewhere here I think. இல்லை, இங்கெல்லாம் என்ன இருக்கும்னு தெரியலை. இல்லை 5 தான் இப்போதைக்கு விட்டுருக்கானுங்களா? இங்கிட்டலாம் என்ன இருக்கு? ஸ்டாச்சு ஆஃப் இன்னர்மா இங்கிட்டலாம் போகல. போ
இன்வென்டரி 308. இன்னும் ஒரு 20 இருந்தால் 2 இது வாங்கி போட்டுருவேன். ஆக்சுவலாக 2 இருக்குது, 2 4 ஆக்கிடலாம். Travel? It's Hypatia! What a pleasant... Who's this? She's a scholar we met in the Avidia Forest. When we last saw each other, she was still training in the... Oh, I see. That's right, we're all... Hypatia? Wait, no. My consciousness. You did it? Congrats! When my consciousness... That sounds incredible! Oh, remember? My current You can do that? I've never heard of anything. Hold on. We're... All right now. Hold my hand. I'll help you establish a pathway to connect your consciousness. Okay. Ready? It took 3 betrayals for me to finally understand. The world is just an elaborate tapestry of lies. My fury will never be quelled. The first to betray me was a god. My creator. My mother. Valuing strength above all, she saw no worth in me and I was discarded. The second was a human. My family. My friend. Consumed by fear, he saw me as an abomination. The third was one exactly like me. A hope for the future. A fledgling barely out of the nest. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. Humans, they can't be trusted. And the gods fill me with pure loathing. So I said good riddance. I denounced the world and laugh in its face. My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. There is no need to fear. The pain will be brief. Your era is coming to an end. What was that? Did we actually just see the Balladier's memories? Everything matches what we know, but how is he connected to the divine consciousness that Hypatia... You saw it, right? You felt it, right? Such a majestic god! Alas, shame. If only that which beats within my chest... Do you understand now? I'm afraid this is no Puripurna life, but rather... You... Why are you so mean to me? I found divine wisdom. Shouldn't I receive praise and honor? Haven't I uncovered that light in Hypatia? That's how I always thought everything should be. Wait. Have I... already lost my mind?
தான் ஆல்ரெடி பார்த்தேன். Okay, we finally lost him. Are you okay, Nahida? Wait, no. Something feels different. Oh, the Traveler's back? Nahida was controlling your body for a while. It seemed like she jumped over to you as an emergency measure right before the Catherine puppet was destroyed. After that, Tainari heard the commotion and came over. He helped us defeat the mercenaries and then he ran with us all the way here. What? You swapped places? You mean your consciousness also wait, then where is Nahida's consciousness? I never imagined that an individual's consciousness could be transferred around like this. Had I not seen it with my own eyes, I would have never believed it. I don't think this can be achieved with current human technology. Also, while we were running, the consciousness in your body told me to pass on a message. She said, "The doctor has found a way to trap my consciousness, so I can't journey with you anymore. But even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies." Oh no! Was that message all she left for us? It's pretty vague. Oh, that makes sense. Since the doctor captured her, she won't be able to say anything without him knowing. Even in a moonless night, a shower... Paimon knows the moon illusions and lies are from the alchemical... Didn't Nahida use a starlight analogy before? It had something to do with Sataria. Oh, but she... Paimon, you said Sanctuary of Surasthana, correct? Does this mean that this Nahida you're talking about, the consciousness who was occupying the Traveler's body, is the Dendro Archon? Your guess is correct, but the situation's a bit complicated, so it... That's all right. A scholar's curiosity doesn't need to be appeased right away. As for the I've spent some time with you, and it looks like the Dendro Archons all... Thank you, Tainari. Oh, actually, we came here to ask you a question. What do you know about the project that the sages have... That. While I was indeed invited to join that project, the sages were always secretive about its scope and goals. So all I know is that the project has something to do with the restoration of Irminsul. Huh? Did you see something when you were in Nahida's body? What? Do you have any evidence? So that's what happened. That explains why Hypatia's symptoms were different from those of the other scholars who went mad. It's because she made contact with the consciousness... Tainari? I did. If I didn't take... Now that you mention it, but I still didn't expect them to do the doctor and the... From your description, but then... What is the connection between creating a new god and restoring Irminsul? Yeah, it feels like we're still nowhere close to figuring out the sage's goals. Right. I'll stay here for... If you're planning to go... Come find me here. Thanks, Tainari.
Propagate! அப்பா பேசியே சாவடிக்கிறானுங்களே. Silence! Leave it all to me. Justice is blindsided. Yeah, yeah. I'll keep this close. ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கொடுத்துருக்கேன். Settle down. Let's get it on! Silence! Look alive! Settle down. Propagate!
Scatter! Propagate! Here! We finally made it to Caravan Reba. So, just past... Oh, wow. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms from the outside. Enough gawking. Come on, follow me. Huh? Over here. Oh, Haytham went that way! Let's hurry up and follow him. Wonder what he's up to. Travelers and visitors! What the... Where did he go? How did we lose them? They were just here a second ago. More Aramite mercenaries? You were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time ago. There's no need to thank me. I've never cared to keep track of personal favor. All I did was correct a mistake I happened to come across. It's a habit I developed at the academia. You really gave Paimon a scare, Al-Haytham. Last time we met at Port Ormos, didn't you say you were going back to the academia? Oh, so you've already landed yourselves on the academia's hit list. However... Oh, right. You do have a point. I have no and these days, you're more fascinating than anything the sages can offer. Not quite. To tell you the truth, I'm still investigating the Divine Knowledge Capsule. Everyone says that, which brings me back. The leader of Ain al-Ahmar used the Divine Knowledge Capsule right in front of you. And upon seeing him, your expression to have that kind of reaction,
System. You... So that's your... But that does prove you do have some undisclosed... No matter. That's right. Then I'd suggest starting with Aru Village. It's the large... It's always better to... டெசர்ட்டா போடு. Want a taste of my hammer? Another test subject. That tingle? Fry! The hunter becomes the hunter. That tingle? Fry! Steady as stone. That tingle? Bow your head. That tingle? Picked the wrong test subject. That tingle? Settle down. Abandoned property belongs to whoever finds it first. So... A reward on the road. Before us lies Aru... Whoa. Ini ada salah. Fight apart. Sino. Unless my memory fails me, we have barely spoken 2 words to each other before now at the Academia. Would you care to enlighten me as to when— Oh, Hatham. Do not think you can escape my judgment, just because you— Judgment? So that's how you— Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be— Seemed to me more like your own who
Yes. General Mahamatra Sino, head of all the Matra at the Academia. He's a formidable hunter, and the ultimate nightmare for any who have committed— You seem to have placed a lot of trust in Al-Haytham, to the point of blocking an attack for him. If I were you, I'd never choose to side with him. I wouldn't believe a single word. I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you, stand back and do not seek to defend him any longer. Otherwise, there will be consequences. Has Al-Haytham done something wrong? Paimon doesn't— I won't waste my breath explaining. Take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Unless you want me to retrieve it for myself. Very perceptive of you. Nothing escapes a Matra's scent. Wait! The divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormos? No wonder you speak with such confidence, Sino. But I must admit, I'm very curious. What does this capsule mean to you? And why, as General Mahamatra of the Academia, are you— As far as I'm aware, the other Matra have been speculating— Have you been given a mission that's— Let's say, if I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and resources to judge me within the walls of the Academia? I should have known you'd be difficult to deal. You two? Ugh! What should we do, Traveler? Paimon feels like we can't trust Well, look at you two, acting all tough and self-righteous over there. Wait, Dia? Great! Finally, someone that we can trust! You gotta help us out here. Otherwise, these two are gonna start fighting again! Yeah, sure looks that way. Two giants from the Academia duking it out once and for all. Not something you get to see every day. Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rule, but how dare you bring your petty disputes into the safe haven? It seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skulls until you finally learn to respect these grounds. Hey, did either of you hear a word? Whoa, what's going on? Ouch. Another sandstorm? What's up with these recently? Hey! All of you, over here! Someone's calling for us! That sounded like Candace. Come on, you two. Gee. All right, stop yelling. ஐஸு வேண்டு விண்டு லோடிங்லேயே பார்த்துடலாம் பட் Well, hey, wanna play sardines with three people who want to tear each other? The air is so thick and heavy. Paimon can hardly keep floating anymore. My sincere apologies, everyone. This is the home of our village chief. I will have to ask you to make do with this small room until the sandstorm dies down. Please, let me introduce— Our savior! Nice to meet you, Candace. The name's Paimon. There's no— Wow, she's so gentle and caring. Like a nice older— All right. Now, as a guardian charged with the responsibility to protect my fellow villagers from harm, and now that you have set foot within our village itself, it is all the more my responsibility to— So please, have an honest— If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time with the creatures of the sandstorm. Oh! On second thought, Paimon? And that goes for you too, Miss Dia. Do I make myself clear? All right, we got it, Candace. That's what I like to hear. So, I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should probably— Wait, that was you trying to be I have nothing to hide. So there's no shame in While Al-Haytham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts, it's not because I've been Rather, Huh? a little while ago,
I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. What little they did report clearly did not match the project's actual progress. As General Mahamatra, I had the responsibility and authority to request an audit. However, I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request. But I soon found that all leads and potential pieces of incriminating evidence were carefully concealed from me. I began to realize that they were cautious of me from the very beginning. Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit request as soon as the submission reached his desk. He even said to me, "The power of the General Mahamatra is granted by the sages. You have no right to judge us." So they really are up to no good. I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than tools for the sages to assert and maintain their control over knowledge. The vows that we took, the principles that we strive to uphold, they are meaningless to the Academia of today. I believed it would be wise to flee the Academia before the sages had a chance to take action against me. This way, they can no longer see nor predict my actions. I will never give up on this investigation. There's no need for someone else to give me power or authority. Once I find the truth, Sino seems to have the same goal as us. We're all investigating the sages. Plus, now that he's no longer the General Mahamatra, he somehow feels a lot less scary. Well, Sino, if that's your story, then why did you see Alhaitham as a target? when I was investigating the matter in the Academia, I overheard a conversation between Alhaitham and a sage. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Do you dispute this, Alhaitham? What? Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior with the Divine Knowledge Capsule, and I think we deserve an explanation. Yes. I was indeed tasked with investigating the Traveler. After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. The sage told me, once you've completed this assignment, I can give you a glimpse of divine knowledge. A most enticing offer. Unfortunately, those academics don't know me at all. Their words contained one key piece of information, namely that divine knowledge indeed exists. That gave me all I needed to know. From my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. Isn't it a little strange they're so willing to share divine knowledge with anyone, even as a reward? So, I began my own investigation following the lead of the Divine Knowledge Capsule. In the end, I realized my wisdom in committing to this rather than collaborating with the sages. Had I been less guarded, I probably would have ended up like that Ain al-Ahmar mercenary, incapable of remaining sane for long enough to hold a conversation. You mean that the sages originally planned to dispose of you, using one of those capsules that drive people insane? I'd already given up on the assignment by then. I only told the Academia I was waiting in Port Ormos for you to appear so they wouldn't suspect anything. So it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the Divine Knowledge Capsule. Criminals do love to talk about coincidences. Even though I ran into the Traveler by chance, I had no intention of providing assistance to the Academia. Also, you should remember, you were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. That's true. Alhaitham helped us out at Caravan Rebat as well. Maybe he's telling the truth. I'm willing to apologize, if that's worth anything to you. I took the Divine Knowledge Capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. I felt that it would be best for no one to interact with it before it had been properly studied. After all,
Curiosity often proves to be the most dangerous thing in this land. You should be well aware, Scribe Al-Haytham, that curiosity can also lead you to danger and suspicion. Answer me this. Did the sages share any information about their project with you? Have I not made myself clear? You and I are both distrusted by the academia. Do you really think they would tell me anything? Fine. Although you haven't completely proven your innocence, I won't regard you as an enemy, for now. As you wish. Good. I'm glad to see you two clearing up your misunderstandings. And now you, Dia. I believe it's your turn. Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must have been so boring that I spaced out. My situation is pretty straightforward. My employer, Dunyarzad of the Homayani family, is friends with the Traveler and is currently recovering from her illness at home. I had nothing going on, so I decided to return to Aru village for a visit. I was actually looking forward to a pretty exciting time getting back together with everyone here. But then I saw these two random guys in the middle of a pointless argument. It ticked me off, and things went downhill from there. Is that all? Well, I will admit that definitely sounds like your style. In that case, welcome back, Dia. That's more like it. I missed you all so much, Candace. Whoa! What was that sound? No need to worry. Now that you're no longer at each other's throats, please make yourselves at home. I'll take a quick trip outside to clear out some of those creatures in the sandstorm. Creatures? In the sandstorm? Are you sure you don't want... Fighting in a sandstorm is not for the faint-hearted. Anyone without extensive training in these conditions is at a disadvantage. You needn't worry. Yeah, just leave them to Candace. Don't worry, she's as tough as they come. The wind's died down. That means the sandstorm's over, right? Candace still isn't back yet, though. Is she alright? Maybe we should go out and check on her. When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. All right, let's go. We've been here long enough, and the boys are as chatty as the floor. Yes. They just... I'll be sure to put on a good show. Let's go! Let the mighty be humbled. Let's get it on! Here comes another wave! When are they ever gonna let up?
Settle down. Scatter! Yeah. Buckle up! I must leave no stone unturned. The creature stopped appearing. What we fought just now was probably the aftermath of the sandstorm. So we should be safe. Well fought, everyone. No injuries, I hope. Huh? Who are you? Ah, my apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands full taking care of the village's elderly and children. I am the chief of Aru village. Everyone usually calls me Uncle Anpu. Sir, I am also originally from the desert, but I have not been back for some time now. May I ask if such sandstorms are common? I can't say they've always been common, but recently the storms have become increasingly severe and frequent. Besides sandstorms, we also occasionally get earthquakes. According to an investigator who stayed in the village a while ago, these unusual natural phenomena are related to the withering of Irminsul. Another effect of Irminsul's withering. So, Irminsul's withering causes withering zones in the forest, and sandstorms and earthquakes here in the desert? Everything in the natural world is inextricably connected to Irminsul. These regional symptoms can... Everyone in, Village? Does your curiosity know no bound? Most of them are The academia believes that... Alas, but no one in the... I've had encounters with those... The Matra... Mock me if you will. But if you are guilty, I will eliminate you. Oh, you're the former General Mahamach? Is it because you're reminded? But, is it really I'll be grateful. Let's start by finding a... கொஸ்டின் போய்கிட்டே இருக்கு. எனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு. ஷிட், இது இல்லை. வந்துட்டே. எண்பத்தெட்டெல்லாம் போக முடியாதுப்பா. அடிச்சு ஓட வைக்கிறதுக்குள்ள நாக்கு தள்ளுது. இவ்வளவு லைன் இருக்காங்க. steady as stone. The tides beckon. Silence! நொறுக்குறான். Let's get it on! Bow your head. Buckle up! Settle down.
I use... Bow your head. Let the mighty be humbled. Settle down. Let's get it on! Yeah! Although I've sent myself into exile, I'm still doing essentially the same things. Do you still have any questions for me? But one of my former the academia, when Mad Scott initially, the people of Aru village was struck by the suddenly, despite the power after that. The soft green light? Paimon thinks so too. In theory, Oh, no one. if you are a... So, really? What? No. Lesser Lord, the Academy, in addition. No way! Nahida! I've spent... Good! Look at... How can this be to think? Alright, now it's up but easier. Excuse me, are you... Huh? By the sounds of it, a resident of this village. My name is Isa. Is your grandpa Matt? Hey, don't say that. The person you're... Grandpa, I heard everything. Ah, I was... Whoa, sorry. All right. ஓகே போயிட்டு சாப்பிட்டு வருவோம் வந்துட்டு பார்ப்போம் மிச்ச கேம்
இப்போ ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் எம்ப்டினஸ் முடிச்சா வந்துருக்காங்க. Just wanted to know one thing. இவ்வளோ டேலண்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா அந்த எபிலிட்டி இப்போ லெவலில் இருந்தாங்கன்னா அந்த இது தேவைப்படுது. பப்பட் ஸ்ட்ரிங்ஸ். ஓகே, இப்போ நான் அந்த பப்பட் ஸ்ட்ரிங்க்கு வேணும்னா பவுடர் வச்சு நான் இது பண்ணலாம். ஆர்டர் லோடு இந்த ஸ்டோனெல்லாம் நான் அந்த பவுடர் வச்சு மாற்றலாமா? ஸ்டார்டஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் இங்கேயே வாங்கலாமா? ஷிட்டு வாழ்க்கை ஒரு நாள் பார்க்காம இருக்கேன். இந்த இடத்துல பூடு ஏரியா இவ்வளோ பண்ண மண்டை மேலே அந்த மண்டையை வந்துட்டேங்க. 7 வேணும், இவனுங்க 5. இது சுத்தமா இல்லையா? இவ்வளோ ஒரு 6 சேர்த்திடலாம் அந்த பவுடர் வச்சு. ஒன்று தான் மாற்ற முடியுமா? நாலு ரெடி பண்ணிடலாம். மிச்சம் 2க்கு எச்சா போல. நாலு ரெடி பண்ணிட்டேன். இன்னும் 2 வேணும். இன்னும் 2க்கு அங்கே அடிக்கணும். இங்கே 7 வேணும். இங்கே 3 தடவை போயிட்டு இருக்கணும். 3 தடவை போயிட்டு எடுத்துட்டு தேடணும். சரி, ஓகே. இது தேடினாலும் லெவலப் பண்ணுறதுக்கு இது கிடையாது, பாயிண்ட்ஸு கிடையாது. இந்த இவ்வளோதான் 50க்கு போட்டதுக்கு போடான்னு வச்சுருக்கலாம் போல. வேஸ்ட்டாக போட்டு வச்சுருங்க. 37 வந்துருச்சா? நாட் பேட். பரவாயில்ல. சொன்னாலுமே எவ்வளோ வச்சுருந்தேன். ஷிட். The desert's a tough adversary, but at least it doesn't hide anything. What you see is what you get, and whether you take on the challenge is entirely up to you. What
What should I try this time?
பேச்சு மூச்செல்லாம் ரெண்டு பேர் போவாங்க. கேட்குறாரோ தாண்டா பேச்சு மூச்செல்லாம் ரெண்டு பேர் உலகிட்டு இன்னும் அதெல்லாம் வந்தா ஏன் உலகிட்டு இருக்க அது Point for the red team! Killing spree for the blue team! Marked a location. The blue team is in the lead. play. ரெண்டு பேர் தானே
மே ஐ கம் வாங்க வாங்க லியோன் ப்ரோ லெஃப்ட்ல வா ப்ரோ வர்ற டைமை பாருங்க ஒரு டிசிப்ளினே இல்ல யா காலைல நாங்க ஆடிக்கிட்டு இருந்தோம் எங்க ஆடிருமே காணோம் அட ரொம்ப நேரம் ஆடிட்டு இருந்தோம் வர்றான்னு சொன்னோடனே விரட்டி விட்டு ஆள் எல்லாம் தனியா ஆடிட்டு இருக்கீங்க நான் என்ன சொல்ல நான் நல்லா படுத்து தூங்கிட்டப்பா 1 மணி படுத்து 5 மணிக்கு தான் எழுந்திரிச்சேன் எனக்கே போர் ஆயிடுச்சு ஒரு 5 மணி படுத்துட்டேன் நான் 5 மணிக்கு எழுந்திரிச்சேன் இந்த புகை போட்ட நாய் மட்டும் என் கையில கிடைச்சா செத்துருவோம் எல்லாமே ஒரே டைம் வந்துச்சு ஜுரம் சளி எல்லாமே வந்துச்சு இதெல்லாம் எவ்வளவு போதை அப்பா புரியல The blue team is heading to a perfect win. முடிஞ்சு போயிட்டானுங்க சரிங்களா ஆனந்த் ப்ரோ போய் லைக் போட்டு வந்துருங்க மறுபடியுமா ஒரே லைவா விடு ப்ரோ லைக் வரதே பெருசு பாய் போன்லாம் வெடிச்சிரும் ப்ரோ பண்ணி சிஸ்டம்ல தான் ஓட விடுங்க லேப்டாப்ல அது எப்படி ப்ரோ போன்ல இருந்தா ஒரு 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு பிசி பில்ட் பண்ணி கொடுறோம் என்ன பண்ணலாம் நானே 1000 ரூபாய் போட்டு ஹெட்போன் வச்சுலாம் உட்கார்ந்து இருக்கேன் போட்டு பிசி நீதானே கேட்க ஓடோடுங்கன்ட்டு சொன்னேன் லேப்டாப்ல அப்படி ஓட விட முடியாதா லேப்டாப் ஸ்ட்ரீம் போட்டா லேப்டாப்ல ஓடணும் என் லேப்டாப்ல குரோம் ஓடுறதே பெருசு ஸ்ட்ரீம் ஓடுறது இந்த ஆளு நான் வராதா நான் லியோன் ப்ரோ வரீங்களா கணக்குல இருக்கா ஆமா 3 மேட்ச் ஆட்டிருக்கோம் இல்ல ஒரு டின்னர் 2 டாப்டர் அதுதான் நேத்தே சொன்னேன் கணக்கு கிடையாது அப்படின்ட்டு அந்த 2 மேட்ச் எந்த 2 மேட்ச் டின்னர் அடிச்சதுதான் கணக்கு அப்படின்னல டின்னர் அடிச்சதுல இருந்து கணக்கு வை அப்படின்ட்டு அவர் லைவ் ஆரம்பிக்கிறது கணக்கு சொல்லிட்டாரு நேத்து 9 மணிக்கு 9 மணில இருந்து சண்டே 9 மணி வரைக்கும் தான் உனக்கு டைமிங் அப்படின்ட்டாரு நேத்து கணக்கு சொல்லிருக்காரு கணக்கு சொல்றது இல்ல வைங்க பாத்துக்கோ அதாவது 5 மேட்ச் போய் 30 5 மேட்ச் வந்து டாப் 10 இருக்கணும் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணாரு முடிச்சிடலாம் ஈஸியா அதுதான் மதியானம் வருவீங்க நான் வேணா மதியானம் ஸ்ட்ரீம் போட்டேன் யாரும் காணும் நான் 3 மணிக்கா வந்தேன் சரி விளையாடலாம் அப்படின்ட்டு வந்தோடனே அடுத்த வேலையை வீட்டில் கொடுத்துட்டாங்க சரின்ட்டு அதை பார்க்க போயிட்டேன் I won my last match. Yeah, mic on off. மத்தியானம் எல்லாருமே எக்ஸிட் பண்ணிட்டு வெளியே போயிட்டு இருந்தானுங்க நாங்க மேட்ச் போற எல்லாரும் வாவ் மோட்ல எல்லாம் எக்ஸிட் பண்ணிடுறானுங்க அப்படியே காலியா இருந்துச்சு பிஜிஎம்
பிரிச்சு போட்டுருக்கோம். BGMI எடுத்தானு கதற ஓட்டுறாங்க. இவரோட கதற சொன்னா எடுத்து ஒரு கண்டக்டா போற கதற ஓட்டுறாங்களா இல்லை எது கதறது? ஏன்றோ கதற கதற பகவா கதற கதற அப்படி இருக்கும். சுடாத நாட்டாம இஸ் லைக் அதெல்லாம் தான் பசங்க சாண்ட்விச் அடி கொடுத்தோம். அது கொஞ்சம் போட்டீங்க இறக்கிட்டீங்க. வரானுங்க ரைட்ல இருக்கு. சவுண்டே கேட்க மாட்டேங்குது. மயில் மாதிரி இப்படியே உள்ள இருந்தா அப்படியே வந்துருப்பான். ஓகே ஹெல்ப் பண்ணு. வெஹிக்கிள்ஸ் தடு. வெஹிக்கிள்ஸ் தடு. எத்தனை பேர் இருக்காங்க இவன்ல? 26 பேர். வெஹிக்கிள்ஸ் தடு. நான் தனியா இருக்கான். இன்னும் தனியா இருக்கான். Marked a location. Help! பறந்துருங்க. அவர் மட்டும் வச்சிருக்காரு. எங்க தூக்கிட்டாங்க? படையற ஃபுல் ஸ்குவாட் நினைக்கிறேன். போதே இல்ல இங்க. இவன் பையன் பேச மாட்டாரு. எப்படி அங்க போன ஈவென்ட்ல இருக்கும். கும்பிடி ஆள் இருக்கும். அடிக்கிறானுங்க. I'm recalling a teammate. Thanks. I'm recalling a teammate. Don't give up. Your teammates can still recall you. ஒருத்தனை அடிச்சு அழிச்சிடலான்னு பார்த்தேன். அப்பாட்ல ஆள் இல்லை. பின்னர் முக்கியம் தானே.
என்னன்னு இருக்கானா? அவுட் ஆயிருக்கு. முன்னாடி போனா டேஞ்சர். இந்த பில்டிங்ல இருக்கான். ஒரே ஃபுட்ஸ் கேட்டுச்சு. யம்மா பறந்து வரும். தீமா ஒரு ஃபுட்டா போறதா. என்ன மயில் மாதிரி போகுது. போய் தொலைடா. என்கிட்ட சப்ளைஸ் இருக்கு. சரி. முன்னாடி போனா டேஞ்சர். எதிரிகள் இருக்காங்க. அதான் அங்க யா வாங்க என் கூட. ஏய் bro என்ன? யா போயிட்டு வரேன். சிறப்பு. நேடு போறேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தா கீழே நின்னுருப்பானே பாய். சிறப்பு. Awesome. சிறப்பு. நன்றாது அனுப்புறோம். மாலினா கிட்ட வந்து 2 பைக்லாம். ஐயா என்கிட்ட ஆளு மேல கேம்ப்ல உட்காந்துருக்கான். ரவுடே பார்த்தான்னு தெரியல. I'm recalling a teammate. சுட்டு போறான். சூப்பர். போடா. கண்ணு மாத்துங்க. ஜீரோ வேற கண்ணு இல்ல. ஒரு போய் தொலையும் வேற இல்ல. ஆள் இருக்கா ப்ரோ. வேற எங்க போங்க. தாயோடிங்க போகவே மாட்டேங்குது. பண்ணா பலமுறை I'm recalling a teammate. There. Thanks. Laude. இருக்கானோ? மலை மேல வந்துருச்சானா அப்பாட்டு வந்துருச்சானா தெரியல. மலை மேல இருந்தா அடிச்சுருந்தான். பார்த்தவங்க வரதா ஏன்னா அங்க என்கிட்ட வண்டி வரும். போயிட்டான் திரும்ப போறான். அப்பாட்டு அங்கிட்ட தான் போறான். ரீகால் போ. யா இருக்கான் அப்பாட்ஸ்ல. ஸ்கூலுக்கே போங்க. பொறுமையா போலாம். ஒன்னும் அவசரம் இல்லை. டின்னர் தான் முக்கியம். சிறப்பு.
ஏய் எங்கடா இப்படி எங்கடா நான் இங்க வருவேன் நானு எப்பறா இது அப்படி வேலைய பாக்குறீங்க கேவலமா நல்ல வென்று வண்டி வருது கவர்ல உட்காரு வரா ஏதா பண்ணுங்க என்ன தூக்கணும் ப்ரோ அவர் பார்த்து வரீங்க வாங்க நீ அங்க வெளியே போயிடு காம்பவுண்ட் வால தாண்டி வெளியே போயிடு நைஸ் இன்னும் ஒருத்தன் தான் நினைக்கிறேன் 3 பேர் தான் பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க தூக்கிட்டு வரட்ட போறேன் ப்ரோ நீ மாட்டிக்காத வெளியே கூட வந்துரு அடிக்க முடியாது வெளியே வந்துரு லாஸ்ட் போங்க லாஸ்ட் கத்தி வைப்பான் பயல் கீழ இருந்து அடிக்கிறான் ஏதோ லியன் ப்ரோக் நடந்துச்சு ஒன்னால எடுத்து பின்னாடி வந்து ப்ரோ உள்ள போ கிளியர் இருந்து ஏதோ பாட்டிலோட வேற இருந்தது வேற டீம் எபிலிட்டியை போடு அடுத்து நேர்ல தோத்துறானுங்க அவனுங்கள வேற டீம் ப்ரோ போனா தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணலாம் முடிச்சானுங்க வரணும் வந்துட்டான் உள்ள ஒருத்தன் அவ்வளோதான் அழுட்டு கழிவு கீழே ஒருத்தர் இருக்கான் ப்ரோ ஸ்கூலுக்குள்ள கேம்ப் முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல தான இருக்கான் வேற எங்க இருக்கானா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் நான் எபிலிட்டியை போட்டேன்னா அவன் எபிலிட்டியை போட்டு பறந்துட்டான் கடைசி போயிட்டான் ப்ரோ அந்த பக்கம் கடைசி வால்லையா ஸ்கூல்ல வச்சு அபார்ட்ஸ் இருக்கானுங்க தெரியல Watch out! நமக்கு எப்படியும் ரீகால் பண்ணிட்டு வருவானுங்க கார் தருவானுங்க நாளைக்கு வந்து பறந்து போய் பார்க்கட்டா நான் பறந்து போறேன் கார் கூட
ஷாக்க போறேன். காணோம் ப்ரோ. ஓட்டாம் போல. ஓட்டம் தான் போல. நான் எப்படி லோட் ஆகும்? அவனுக்கு வண்டி இருக்கும்ல? நல்ல ஜீப் இருக்கு. நீங்க வந்த கூப்பமே இருக்குமே. இருக்கும் நினைக்கிறேன். அவனுங்க வேற ஏதோ கூப்பு தானே எடுத்துட்டு போனானுங்க இல்லையா? அவனுங்க வந்த வண்டி அந்த கூப்பு தான் எடுத்துட்டானுங்க. அப்போ அவனுங்க வந்த வண்டி அதுதான் ஜீப்பு. ஜீப் ஒன்று இவனுக்கு ஆதியால பற்றிருக்கான் பாருங்க. அந்த சைடு இருக்கு. ஆமா எடுத்துட்டேன். ஆதியா போலாம். இங்கே அந்த இதில் ஒரு நம்ம ஹோல்ட் பண்ணிட்டு பொறுமையாக போகலாம். பஸ்ஸில் அங்கேயே இருந்தான் சம்பளம். எதுவும் வாங்கணுமா உனக்கு? 150 பாயிண்ட் இருக்கேன்ட்டு. இல்லை ப்ரோ, எல்லாமே இருக்கு. ஷாப்பு தான் இல்லையே. இபிஎஸ் இருக்கு. அப்போ நான் பணம்ப்பா. ஏகேஎம் செட் ஆகிட்டும் பழைய மாதிரி. அடித்தா ஏகேஎம்மில் அடிச்சுக்கிறேன். இல்லை வாங்கிக்கிறேன், அவ்வளோதான். சிறப்பு. நேண்டே இல்லை. 14 பேர் தான். சாவங்க டாடி. நீங்களே அடிச்சுட்டு செத்துருங்கடா. எங்கிட்ட வராங்கடா. நாங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்து எவன் கடைசியாக வேணா அவனை மட்டும் அடிப்பான். அடிச்சு ஜெயிச்சா செகண்ட் டின்னரு, இல்லைன்னா செகண்ட் ப்ரைஸ். இல்லை ப்ரோ, அதே லைக் தான் போட்டது. 20 லைக்கு லைக் கட் பண்ண சொன்னீங்க. புரியல. போட்டோம்ல. கட் பண்ணிட்டு போட்டுதான் நீ சொன்னீங்க. எங்க பாத்ரூம்ல உட்காந்துட்டு கட் பண்ணிட்டு தான் போட்டேன். லைவ் ஓட விட்டுருக்காரு. லைவ் ஓட விடுற ரெண்டு பேசுறதே பாத்ரூம்ல உட்காந்து பேசுறவா இருக்கலாம், யாருக்கு தெரியும். அவ்வளோ எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. செகண்ட் குவாலிஃபயர்ல வந்துட்டு ஃபார்ம்ல உட்காந்துரும் மாதிரி தான். அந்த மாதிரி மேலே ஏறி உட்காந்துட்டேன். வெளியே 4 ஸ்குவாட் அடிச்சுக்கிறானுங்க. ஃபார்ம் தான் லாஸ்ட் ஜோனு. அந்த ரவுண்டு லாஸ்ட் 2 ஜோன் இருக்குல்ல, அதுல 2வது ஜோனு. அதெல்லாம் கம்முன்னு மேலே ஏறி உட்காந்துட்டு கீழே ஃபுல்லா ஸ்மோக் அடிச்சு விட்டோம். உள்ள வந்தாலும் வீ கிடையாது, ஃபுல்லா ஸ்மோக்கு. கேம்ப் அடிச்சாலும் நான் செத்துருவேன் ப்ரோ. ஏறி அடிச்சா கூட ஒருத்தனையா அடிச்சிருவேன். ஓரமா உட்காந்து அடிக்கலாம்னு வெயிட் பண்ணுவேன், செத்துருவேன். வேற அடி தெரியல. பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட் ஓப்பன்ல வந்தாலும் நான் சோக் பண்ணி விட்டுருவேன். எல்லா நேரம் அடிக்க முடியாது ப்ரோ. ஹோம் மேட்ச்னு போயிட்டோம்னா அதான் எடுத்துறா.
ஜாலியா லைவ் போட்டு சும்மா நினைக்கிறாரு. அப்படியே நீ சாப்பிட்டு பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஒரு 4 ஃபிங்கர் லார்னு சொல்லியிருந்தாரு. இருக்கெல்லாம் நிறைய போதும் மாத்தி மத்தியா அடிச்சுட்டு சாய மாட்டானுங்க எல்லாம் உட்காந்துட்டானுங்க போல. வரட்டும் இதெல்லாம் பண்ணலாம். மாறிடுக்கு ஆறும் குளிக்கல விட்டு குளிக்கலாம் வியாபாரம். எனக்கு தெரிஞ்சு 30 மேட்ச் ஒழுங்கா ஆடணும்னா நம்ம தெரிஞ்சு கான்பூரே பண்ணலாம். 30 டின்னர் யோசிச்சு பாரு. முன்னாடி வந்து 40 டின்னர்னா கான்கரர் பண்ணிடலாம். ஒரு நாள் முன்னாடி, ஒரு வாரம் முன்னாடி. இப்போலாம் அதிகமாக இருக்கும். இப்போ பாயிண்ட் ஈவெண்ட்லேயே டீம் நல்லா செட் ஆகிடுச்சுனால ஈவெண்ட்லேயே 10-15 போட்டலாம். சோலோவா புஷ் பண்ணுறாரு. கரெக்டாக சொல்லிடுச்சு. ஐயா ஏன் என்னால் யூஸ் பண்ண முடியல? முடிச்சு விட்டீங்களா? வெளியே வந்துருங்க கார் எடுத்துட்டு. வர இந்த சீட்டு மாறினா எதுக்கு எக்ஸிட் ஆக மாட்டான்? லோடே அப்படியே பண்ணுங்க. கமான் கமான். நீ விளையாண்டு கேம் இன்னொரு லைவ் போட்டுருக்காங்க. அந்த கேம் எல்லாம் இது அதிகம் ஒன்றும் இல்லை. ஜென்சன் இம்பாக்ட்னு போடு, யூடியூப் சேனல்லே பாரு. அதுக்கு எவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், நம்ம BGMI பேட்டில் கிரவுண்டுக்கு எவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்ன்ட்டு. அது உனக்கு 20-30 GB கேமு. சரியா? கேமு குவாலிட்டி கிராஃபிக்ஸ்லாம் நோக்கி விட்டுருவானுங்க. நான் இன்னும் தண்ணியில் விளையாண்டு பார்த்தது இல்லைல்ல. சொல்லுங்க. ஜென்சன் GENSHIN இம்பாக்ட், அதுக்கப்புறம் IMPACT. ஐயா உள்ள போமா இல்லையா? சொல்லலாம் போ, அமைதியாக உட்காரும். நான் வேற அப்புறம் போயிட்டு வந்துட்டு அடிமைட்டு அதுக்கப்புறம் ஓட்டிக்கிறதுக்கு. என்னடா இத்தனை பேர் லைவ் போட்டுருக்கீங்க? தவிர நாக்கே மாட்டானு. 20-30 சேனல்ல ஒரே லைவ் போட்டுருக்காங்க இந்த கேம். நான் அந்த கேம் போடுறப்ப எனக்கு குறைஞ்சது ஒரு 10 வியூஸ்னால் மினிமம் போடுவதா இருக்கு. அந்த லிஸ்ட்ல உங்களையும் ஒரு போட்டதுக்கு பாத்தியா? சூப்பர்.
ஸ்குவாடஸ்ல பண்றது தமிழ், இங்கிலீஷ், ஹிந்தி, சைனீஸ் எல்லாத்துலயும் போட்டிருக்காங்க. தண்டர் ஒரு ஸ்பெக்ட் இருக்காரு. என்ன இந்த பக்கம்? வணக்கம்மா. ஆமா ஆமா, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம்மா. எமோட்ட மாத்தணும் ப்ரோ. மேல முன்னாடி போனா டேஞ்சர். வண்டி எங்க நிப்பாட்டிருக்கான்? புலிக்குள்ள நிப்பாட்டிருக்கானா எங்க நிப்பாட்டிருக்கான்? அங்கதான் நிப்பாட்டிருக்கான். எனக்கு அங்க நிப்பாட்டின சவுண்ட் ஏதோ இந்த புலிக்குள்ள நிப்பாட்டிருக்க மாதிரி சவுண்ட் இருக்கு. ஆனா பக்கத்துல வேணா ஓடி வந்தானா அவன் சவுண்ட் கேட்க மாட்டேங்குது. தூக்கி ஆயிடுச்சு பகி ப்ரோ. இவன் ஃபுல் ஸ்குவாட் எனக்கு தெரிஞ்சு. இங்க பாரு, இந்த வீட்டுக்குள்ள ஒருத்தன் வந்திருக்கான். மேடு இல்ல. ஷிட். பாத்து பாய். மாலில ரைட் வரல பாருங்க. இதுக்கு மேல ஃபைட் எடுக்காத. மாலி உள்ள போல. உள்ள போயிருந்தா செத்து இருப்பான் தக்காளி. ரைட்லயே இருக்கான் ப்ரோ. எல்லாம் இங்க தான் ப்ரோ இருக்கானுங்க. டிபில நாக்கு. முன்னாடி போனா டேஞ்சர். சி முன்னாடி தூக்கிட்டேன். அவனை தூக்கிட்டேன். நானும் ஒரு கிலோ சுட்டுட்டேன் கேப்ல. கூட இந்த கிலோ வந்துட்டேன். என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க? நானாமா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேம்மா. சிறப்பு. பை ஜோன் போணும். ஸ்மோக் எத்தனை பை இருக்கு? என்கிட்ட ஒரு 9 ஸ்மோக் இருக்கு. ஸ்மோக்லாம் கூட கன்ல ஒரு 5 இருக்கு. ஒரு 4 டிராப் பண்ணிருக்கேன். நேடு வருதாங்க வந்து. பார்த்து நேடு போறேன். பாய் வா போலாம். ஏய் போடா லவுடே லவுடே. ஸ்ப்ரே பண்ண தெரியலையா? டிரைவிங் கத்துக்கிறோம். சிறப்பு. ஆஹா, இது எப்படி சொல்லலாம்? பக்கி 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 பக்கி. நான் வேற ஏதாவது எடுக்கட்டா ரைட்ல? அவனை பாத்துக்கோ. நான் ரைட்ல எடுக்கட்டா? இல்ல ப்ரோ அங்கே இருக்கு. பாய் இங்க வா. போனா டேஞ்சர். ஒரே அவனுங்க தான் லாஸ்ட் நினைக்கிறேன். 3 பேர் அவனுங்க. அதுல ஒரு நாக் இருக்கு. எபிலிட்டி போட்டு போய் நேடு போறேன். சரி போடு. ஒரு போய் நேடு போறேன். அல்லடி ப்ரோ அவன்.
ஏய் அதுக்கு தூக்கிட்டானா பார்த்து நேடு தான் அடிக்கிறேன். முன்னாடி ஸ்மோக்ல இருக்கான். உங்க இதுக்குள்ளே ஒருத்தர் நாக்குல இருப்பான் முன்னாடி. ஐயா ரைட்ல இருந்து அடிக்கிறான். லெஃப்ட்ல ஒருத்தர் இருக்கான். நேடு அடி எனக்கு நேடு அடி. உனக்கு நேடு வருது. கரெக்டா அடிச்சான். சுற்றத்துக்குள்ளேயே அத்தனை பேர் வராங்க. விளையாடு. நல்ல மேட்ச்பா. எல்லாம் ரிக்வெஸ்ட் வருது. நாங்க கிளம்புறேன். ஓகே இது காலேஜ் இருக்கும். டாடா. அவ்வளோதான் லியோன் ப்ரோ அவ்வளோதான். ஒழுங்கா ஆடணும் சரியா? I got the triple elimination medal. எனக்கு வெப்பன் வேணும். நான் காணே நான் பேசாம அந்த கல்லுக்கு வந்திருக்கணும். எல்லாரும் நீங்க போனதுக்கு வந்திருக்கணும். நேரா அடிப்போம். கஷ்டம் தான். அது ஒரே ஒரு இதுதானே ப்ரோ. அது எப்படி இருந்தாலும் நேரா அடிச்சிட்டே இருப்போம். அதான் பரண்டேன். ஓகே தான். ரைட் அவனை கவனிக்கவே இல்லை. ரைட் வந்தது. கேட்குமா? ஹலோ. ஏமா காம்படிட்டிவ் பிளேயரா மாறிக்குமா ஒரு 30 மேட்சுக்கு? காம்படிட்டிவ் பிளேயர் தானே என்ன மாறிக்கிறது? புரியல. நான் ஆல்ரெடி காம்படிட்டிவ் பிளேயர் தானே. சரியான சொல்லிட்டேன் விட்டுருமா. காம்படிட்டிவ் எப்படி விளையாடணும், காம்படிட்டிவ்னா என்னன்னு உனக்கு சொல்லி கொடுத்ததே நான் தான். தன்றுவா அதெல்லாம் நீ எதுவும் கேட்க மாட்டேன். ஏம்மா இந்த ஆளுக்கு நாளைக்கு ஞாபகப்படுத்துமா, கலெக்டர் போட்டு விடணுமா, மறந்து வேணும். ஊருக்கு வரப்ப கொண்டு போவோமா? முடிச்சு விட்டாங்க. இல்ல சரி இல்ல ஆமா ஆமா அவருக்கு இல்லனால எங்க வீட்டுக்கு வந்துதான் எப்பைக்கு இவனுக்குலாம் நான் பயப்பட மாட்டேயா? அவளே பிடிச்ச இந்த டைம் போறேன்னா இல்லையான்னு பாரு. அவளை அப்படியே கறியில கொடுத்துருவேன். சொல்லிக்கோ எங்களுக்கு பாயம்மா வீட்லயே எங்களுக்கு என்னதான் பயப்படுவாங்க. என்னையா சொல்றேன் வீட்டுல சொல்லி தாரேன். இந்த எசிக்கு யாருன்னு காட்டு. கைஸ் பாத்தாடுங்க. மேல இருக்கான். ரைட்ல மேல இருக்கான். மேல இருக்கான். அந்த காம்பவுண்ட் வால்ல பிளாட்ஃபார்ம் மேல பக்கத்துல. கீழ இருக்கணும் பாத்துக்கோங்க. ஓகே ஏகே மேம் கைஸ் பாத்தீங்கன்னா சொல்லுங்க. நம்ம விடாம வெச்சு விளையாடுவாங்கம்மா. ஏமா இவனுங்க தான் எனக்கு சொல்லுவானுங்கம்மா. போய் நீ பாருமா.
உன் ரிவ்யூ சொல்லுமா. இருங்க ப்ரோ, அடிக்க முடியாது. அப்பனா நீ தான் கூட்டு போகணும். கூட ஏறுமா. பேர் என்ன பயப்படுதா? இங்க பாய். ప్రమాదం పొంచుంది. அங்க பாய். உன்னைய காப்பாத்தணும்ல அதுக்கு சொல்றேன். போமா. ஒருநாள் தான் பாய். எங்க போற? ரெண்டு பேர் தான் கீழ. ஆமா. எங்க இங்கயா? கீழ இங்க இந்த வீட்லயே ஒருத்தர் இருக்கான். இங்கேயுமே ஒருத்தர் இருக்கான். அங்கேயே போவோம். சரி அங்க ரெண்டு பேர் போங்க, நான் இங்க உள்ள நான் பாக்கறேன். ஐயோ நான் இங்கே வந்துட்டேன். ரெண்டு பரவாயில்ல. அதான் போங்க போயிட்டு. போயாயோ அடிச்சு விட்டாரு ப்ரோ ஓசிக்கல. சரி கதையா 2 கிலோ சாப்பிட்டுருப்பேன். சரி முடிஞ்சல. அங்க இல்லையா? சரியா ஓடி தான் வரணும். ஓடி வந்துட்டு இருக்கேன். ஒருத்தன் முன்னாடி இறங்க. நான் கோபி அண்ணா பொண்ணு இருக்குல்ல, ஒரே அழுக. ஊருக்கு கிளம்புறப்ப நானும் வரணும்னு. நீனும் வா, கார்ல ஏறி ஓடிக்கிறா. ஆமா அவங்க அம்மா அவங்க வந்து பின்னாடி அப்படி சொல்லி கூட்டு போனாங்க. எங்க போனா? லெஃப்ட்ல தண்டுறா. உனக்கு லெஃப்ட்ல கீழ ஆள் போறான் பாரு. Watch out. இங்க ప్రమాదం పొంచుంది. சென்டர் அடிப்போமா? நோ ப்ராப்ளம். இந்த பக்கம் ஆள் இருக்கான். Marked a location. யாருப்பா? ஆண்டா. எடுத்துக்க நம்ம மூஞ்சி கறிறான். ஏரியல. அந்த லட்சணத்துல நான் ஏரியல. அப்படியா? அங்க போவோமா? போலாம் ப்ரோ. ஏய் ஃப்ரெண்ட்ல இருக்கா ப்ரோ? இருங்க பைய. நானும் போறேன். சரி வா. நீ போ. அந்த சைடுடா. அதே வீட்ல. ஐயோ அந்த இதுல போற. அவன இறங்குறான் ப்ரோ. இறங்குறான். சப்ளீஸ் దొరికాయి. பின்னாடி இறங்கிறான். அடிச்சலாம் வாங்க. ஐயா அடிச்சு உள்ள வெளிய இருக்காது. கீழ இருந்து வரான். அங்க பாரு. அம்மா நீ என்ன கைவி. ரெண்டு பக்கமும் உட்காந்து பாத்துக்கோங்க ப்ரோ. பிக்கா உன்னட்ட உள்ள வந்துட்டா தண்டர் ப்ரோ. கரெக்ட். ஐயா அந்த பக்கம் தான் வரேன். தண்டர் வா சைடு. அப்படியா? நம்ம யாரோ வாங்க. அங்கக்குள்ள இறக்கு மாரே. இல்ல நான் அடிச்சறேன். என்ன அழிச்சிட்டானா? ஆமா. ஏய் நல்ல வெஸ்ட்ல வந்திருக்கான் ப்ரோ. என்கிட்ட வெஸ்டே கிடையாது. அழுத்திர கூடாதுன்னு உள்ள வந்து போனேன். நான் போங்கன வைக்கிற பின்னாடி பார்த்தா எல்லாம் கவர்ல இருக்காங்க. பொறுமையா ஆடுமா. அவர் ஹீல் பண்ணோம். அங்கேயே வருது. ஹோல் மட்டும் பண்ணு. இங்க ஒரு ஸ்மோக் இருந்தா போடுங்க ப்ரோ. இல்லக்கா. நாக்கா முன்னாடி. வேற காம்படிட்டிவ் பிளேயர்னு ஒரு ஆள் சொல்லிட்டு இருந்ததுல அந்த பிளேயரை அடிக்கும் பாரு. அந்த பிளேயர் தான் அடிச்சிட்டு அத்தியா இல்லையா? அதான் சொன்னேன் படிக்கன்னு சொன்னல அடிச்சிச்சா இல்லையா? ஒரு கிட்ட தான் போட்டு. பரவாயில்லமா. ஒரு கில் சரி. ஒரு கில்னாலும் 2 கில். இல்ல ஒரு கில் தான் கில்ல தூக்கிறாங்க சொல்லு. பேசு சத்தமா பேசு. கேக்கல. முன்னாடி ஆளு.
அது பதட்டத்துல இருக்கு சுத்தி ஆளு வராங்க முன்னாடி இருந்தா தெரியல. இங்கதான் கேம்ப் இருக்கும்போது நீங்கிறது இப்போ லெஃப்ட் கம்மியா இருக்கு. எபிகே மெயின்ல ஆள் இருக்கானா ப்ரோ வந்தா காப்பாத்தலாமா டக்குன்னு சொல்லு. கம்மி தான் ஆளு காப்பாத்தலாம். ஐயோ என்கிட்ட செல்ஃபி இருந்தது. கண்ட்ரோல் ஆள் இறங்கணும். அப்படியே அடிச்சு போட்டான். சென்டர் உள்ள போயிடுங்க. நீ கீழ வந்துரு. நீ கீழ போயிடு. எங்களை செத்துட்டா நீ எங்களை ரிவே பண்ற மாதிரி இருக்கும். எங்க போறது? ஜார்ஜ் போ பேக் சிட்டி போகலாம். எங்கனாலும் போ. எனக்கு கொஞ்சம் அப்ப லூட் எடுத்துட்டு வாங்கப்பா. சரி சப்ளீஸ் துர்கா ஆளே போட்டான் ப்ரோ. நாளைக்கு ஆபீஸ் போடுவாப்பா. எரிச்சலா வருது. சப்ளீஸ் துர்கா அதனால நாளைக்கு அர்த்தமானு சொல்லுவாங்கன்னு நினைச்சேன். ரீசன் சொல்றேன். நான் இங்க நிக்கிறேன். ஐயோ மாட்டேன். மாதிரி பார்த்து அந்த பக்கம் ஆள் இருக்கு. பாய் வந்துட்டு இருக்கேன். மாட்டேன். ஆளா? ஆமா. கண்ட்ரோல் என் பக்கம் ஆள் இருக்கான். அடிச்சிடுவேன். நான் எங்க ப்ரோ இறங்கட்டும்? ப்ரோ எங்கிட்ட ஆளு எங்கிட்ட மட்டும் வராது. மாரே முன்னாடி enemy குமார் எங்கிட்ட வரான் பாரு. அங்க பாரு நானே எங்க இருக்கேன் பாரு. யாரையும் காப்பாற்ற முடியாத நிலைமையில இருக்கேன். ஓடிடு. என்கிட்ட ஃபைட் நடக்குது. ரெண்டு டீம். ஏய் 1 HP. பாத்து. அம்மா சார் ஆமது போடு. அவன்கிட்ட நேடு இருக்கா? ஒரே ஒரு நேடு. இங்க இருக்கான். அந்த கடைசி ப்ரோ. கீழ இருக்காங்க. கீழ இருக்கான். மேல வந்துட்டான். ப்ரோ பாத்து. கீழ போறான். அந்த பக்கத்துல இருந்து சும்மா கூட ஒருத்தன் பறந்துட்டான். சரிடி வெளியே முன்னாடி போனா டேஞ்சர். ஐயோ முன்னாடி ஆளு பின்னாடி ஆளா? எல்லாம் வெளியே போயிட்டான். ஒருத்தன் தான் ப்ரோ இருக்கான். இப்போ பறந்து வந்தான். அவரை ரீகால் பண்ண முடியுமா? நானே மாட்டிக்கிட்டேன். பண்றேன். எபிலிட்டி இருக்குமா அவங்க? ஒருத்தன் போல அங்க வெளியே உட்காந்துருக்கான். கன்ஃபார்ம். The hunter. Laura. மேல ஆள் வந்துட்டான். எனக்கு தெரியும். மயிறு போயிட்டு வந்து திரும்ப முட்டுவாரு. ஆமா எடுத்துட்டேன். நான் எங்க ப்ரோ பேசுனேன்? இப்ப நீ என்ன பேசுன? தண்டோ நானே ஹாயப்பட்டான். சிறப்பு. சாமி நான் கம்முன்னு இருந்தாலும் நீங்க பேசுறதுல நான் பேசிப்போம் போல சாமி.
இல்லனா என்னால நீ பேச மாட்ட. இதெல்லாம் நான் பேசல பத்தியா, எவன் என்னை அடிச்சாலும் நான் பேசல சாமி. மைக் ஆஃப் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கீங்க, யாருக்கு தெரியும்? ஏய் ப்ரோ சாமி, ஏப்பா எப்பிக்கு முன்னாடி காரு. வாங்க வாங்க நம்ம போ. தூக்குங்க எப்பிக்கு. ரிவே பண்ணிருக்கீங்களா? பண்ண முடியாதுல. ஓ ஓட வேணாம் எப்பிக்கு, அடிக்கனாச்சும் பாருங்க. பரவாயில்ல. இங்க 4 பேர். இங்க ரிவே பண்றோம். என்ன அங்க இருந்து பொளச்சி இங்க இருந்து பொளச்சி இங்க இருந்து அடி. ப்ரோ எங்க போறோம்? ஓட வேண்டாம். நான் என்ன நினைச்சேன் தெரியுமா, இங்க வண்டி எடுத்துட்டு ஓடிரலாம். கோச்சிங்ல ட்ரை பண்றேன். பண்ணவே முடியாது, அவனு 4 பேர் எந்த மூலைக்கு போறது? பவர் இல்ல, நம்ம அடிக்க தான் பார்க்க முடியும். பவராக இருந்திருந்தேன் ப்ரோ. பெரிய லாஸ்ட் ஓடி வந்தீங்க பவர் போட்டு. ஆளா போந்துருங்க. பக்கி தான், ஆனா உள்ள ஆள் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. ரீகால் பண்ற இடத்துல ரீகால் பண்ணிக்கிட்டு போறேன். நான் 3 ஸ்குவாட்ல தப்பிச்சு 4ஆவதா இவன் கிட்ட வந்து அம்மா என்கிட்ட ஆளு அந்த சைடு வர. எங்க அவங்க டாலு மலையில. டேய் ப்ரோ, நீங்க ஓபன்ல இருக்கீங்க. 4 ஸ்குவாட் இருக்கு சார்ஜர் ரூம்ஸ் இதுல பேக் சிட்டில. இங்க தான் எவனும் இருக்க மாட்டான், அங்க அடிச்சு விட்டோம். அங்கே வந்தாங்க. இங்க இருந்து எல்லாம் போய்ட்டான் பாத்தீங்களா? டவுன் I'm recalling a teammate. ப்ரோ என்கிட்ட வந்து இறங்க பாயிண்ட் இருக்கு. ஷாப் பில்டிங்ல வாங்கிட்டு போலாம். Thanks. ஷாப் பில்டிங் இல்ல, ஷாப்பே இருக்கு. அதான் ஷாப் இதுல வண்டில 2 ஆச்சுன்ட்டு ஆளுக்கு 60 பேங்க் தரேன். இந்தா வேணும் மாட்டான் ப்ரோ. இருக்கா? கையில தான் இருக்கு. 80 பாயிண்ட் ரூட் எடுத்துட்டீங்களா? இங்கெல்லாம் காலிமா, எனிமி எடுத்துருமாமா. ஆமா நான் தான் என்கிட்ட தான் 60 பாயிண்ட் இருக்குன்னு சொன்னேன்ல. இருக்கிறத எடுத்துட்டு 60 பாயிண்ட்டுக்கு வாங்கிக்கலாமேன்னு பார்த்தேன். எவனாவது எனிமி அடிக்கும்போது அதுக்கப்புறம் கொடுத்தாங்க. தலைவலிக்குது எனக்கு, செய்ய இருக்கு. பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் காலி பண்ணியா? இல்லையே. 4 பாயிண்ட் இருக்கு. யா பாயிண்ட் என்ன இங்க எதுக்கிட்ட வாங்க? ஃபியூல் ஸ்டேஷன் கிட்ட. ஐயோ ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் எல்லாமே போயிருச்சு. வண்டி இருக்காங்க, நான் அதான் தேடிட்டு இருக்கேன். அம்மா இந்த பேண்டேஜ் வச்சு கீழ போற வண்டிக்கு முன்னாடி. நான் எப்பிக்கே நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் நாங்க பின்னாடி ஒரு ஸ்டேஷன் போட்டுறேன். நாங்க போய் வண்டி எடுத்துட்டு வரோம். ஓகேமா. இந்த வண்டிக்கான அறிகுறியே இல்லை ப்ரோ. இந்த இடத்துல அவ்வளவா இங்க வரைக்கும் வந்து பக்கெட் போயிட்டு வரோம். போறியா? இந்த ஆமா புடி. நான் அந்த பாயிண்ட் வாங்கி இதை வாங்கிக்கிறேன். போறேன். ஹைட் எக்ஸோட கொடுக்குறியா? எனக்கு 3 இல்லை இன்னைக்கு விளையாட. 3 இருந்தாலும் நான் வந்து எடுத்து வந்து. ஆமா இது என்னோட. பாரு சாகர் ப்ரோ எடுத்த வரைக்கும் சொந்தம் ப்ரோ. கீழே இருக்கு ரூல் தெரியுமா? புரியல வேற. பட் இருந்தாலும் அப்போ இருக்கிற ரூல் நம்மளுது வேற மாதிரி. அது அப்போ AKP Koiti hi bro 20 likes 100 super chat 20 likes 100 super chat Da yetimo give me 5 minutes சிறப்பு. அப்ப இத பண்ண வேண்டியதானே ஃபர்ஸ்ட் டெய்லி கேலியா? ஐயா நீ எங்க போய்ட்ட? 2ஆம் நம்பர் எங்கயோ காட்டுது. தோ இங்க தான் இருக்கேன். பைக்ல சுத்தி பனிமலை பிரதேசத்துல அந்தல போயிட்டு லைக் போட்டு வாங்க பாங்க. அதெல்லாம் போட்டாச்சு.
அந்த ஆளு லைவுக்கு எப்பயாவதாமா வராது தந்துருவோம். என்னன்னு கேளு. நான் வந்து லைக்க போட்டு ஒரு ஹாய் போட்டு போயிருவேன், இல்லனா லைக்க போட்டு போயிருவேன். வீட்ல வெட்டி முறிக்கிறாரு. நேரம் இல்ல. சாமி சரணமையோ. எல்லாம் மீறி போறீங்க. அதான் இருங்க நான் போட்டு வரேன். என்ன ப்ரோ வாழை பட்டையெல்லாம் வெட்டி முறிப்பாங்கல்ல இலை சாப்பாடு சாப்பிடுறதுக்கு. ஆமா சாமி ஜூஸ் கேன் போட்டு விடுங்க. எனக்கு யாராவது ஜூஸ் கேன் சாமி தெரியல. ஒரு நிமிஷம் வச்சிருக்கேன். ஷாப்ல வாங்கணும். வேற எங்க ஷாப் இருக்கும்? எங்க கட்கா இருக்கு சாமி. தூக்கிட்டானா கட்காவே தூக்கிட்டானா? கேஸ் கேன் நான் போட்டா போச்சு. இங்க விடுறேன். பைப் இருந்தா பாத்துடுங்க. ஷாப்ல வாங்கிட்டு மட்டும் ஜூஸ் கேன் வேணுமா வேணும் திரும்ப வாங்க. ரெண்டு ரீகால் டைம்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. ஏன் அந்த இடத்துல பிடிச்சிடலாமே இந்த வீடு? அதுதான் ஒரு M4 மட்டும் வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். பார்த்து செம்மையா ரன்றது கண்டிப்பா உள்ள ஆல்ரெடி பாய். நான் எதன் பண்ணலாமா? நீ நாக் எடுக்கணும்னா எடு. ஆனா ஃபைட் எடுப்போமான்னு கேட்கணும். அந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் கொடுப்போம். வேற யாரும் வராங்க, நான் மட்டும் போறேன். ஐயா இந்த ஆளை யாரா நிறுத்துங்கயா சார். பாயிண்ட்டை கொடுக்காம எல்லா இடத்துக்கு ஓடிட்டு இருக்காரு. கீழே வந்துச்சு. ப்ரோ தப்பு பண்ணிட்டியே. அவசரப்பட்டிருக்கானா அந்த ஆள்கிட்ட ஏதோ பிரமாதம் பொன்சுந்தி. நீ அவனை சுடாம இருந்தீங்கன்னா இவன் வந்திருப்பான். ரெண்டர் மட்டும் ஆகுது. கை பரபரங்குதே. வாங்கிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க போய் இடத்த முடிச்சிடும். தான் ஜோன் வேற. ஆனால் எட்டி பாருங்களாண்டா. போலாம் ப்ரோ. என்ன மிஷன் பிரதர்? 30 மேட்ச் ப்ரோ. டின்னர் 10 #210. #2 ஆமா. யாரியா இது? இன்கே மா இவங்க கஷ்டம் தான். டின்னர் கிக்கோல தான். #2 வந்துட்டு நீ போய் சண்டர் வந்துரு போலாம். ஃபைட் எடுக்கலவா? ஆமா மௌனே வின் பண்ற இடத்துல போய் நம்மளே வாலண்டரா சாவணும். வாலண்டரா நீ சாவலாம். ஆனா நீ முதல்ல 10 டின்னர் எடுக்கணும். அதுக்கு 10 டின்னர் எடுத்துட்ட அப்படின்னா ஓகே. தம்பி நேத்து நாங்க இதே சுச்சுப்பி அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டின்னர் எடுத்து போட்டோம். அடுத்து ஒரு #2 போட்டோம். அடுத்து 3 மேட்ச் நக்கிட்டு போயிடுச்சு. ஓ கண்டினியூவா டின்னர் எடுக்கணுமா? ஆமா 30 மேட்ச்ல 10 டின்னர் 10 #2. நீ அதை எப்போ எந்த இதுலனாலும் எடுத்துக்கலாம். ஓஹோ. எங்க நம்ம போய் பிடிக்கிறோம் ஜோனா? அங்க வேணாம். கில்லுலாம் கவுண்ட் கிடையாதாமா? கில்லுலாம் இல்லக்கா. கில்லுலாம் கிடையாது. ஆனா ஒரு 35 கில்லு போட்டு ஆல் அலைவ்ல ஒரு டின்னர் அடிச்சோம்னா அதுக்கும் ஒரு வாங்கிப்பாரு. அது ஒரு மிஷன் அப்படியே கிடக்கு. அது 35 கில்லா? 34ல போய் முடிஞ்சது அந்த கில். ஆமா அது எத்தனை டைம் 34ல முடிஞ்சு? மறக்கவே மாட்டேன். 9 கில்லு போட்டேன் அதுல. நானும் இவரு ஆனந்த ப்ரோ இருந்தோம் ப்ரோ. அப்பயே அந்த 33ல முடிஞ்சி. நாங்க 34 ப்ரோ. அதுவும் கடைசி இது இல்ல. சரி டின்னர் தான் அந்த மேட்ச். நானே இவரு எம்சி ரே ப்ரோ எம்சிசி சாகர் ப்ரோ. அப்பயே 34. ஒரு கில் போட முடியல. ஏமா பாருமா லூஸ் மாதிரி எதுக்கோ போட்டு இந்த பவரை வேஸ்ட் பண்றேன். பரவாயில்ல. அப்புறம் கடைசியில எனிமி வந்தனே ஓட முடியாது. எனிமி வந்தா பவர் இருக்கிறதே நாம இருக்காது. இதுல எங்கிட்டு ஓடுறதுக்கு என்னவா? ஏன்னா இது வந்துட்டு காம்படிட்டிவ் பிளேயர். ஆமா ப்ரோ. ஏமா நான் காம்படிட்டிவ்ல நல்லா தானமா விளையாடுவேன். ஆமாமா நீ சோலோவா போய் டின்னர் எடுத்து வராதமா. நீ யாருடா? எத்தனை நாளா #10க்குள்ள வந்திருக்க? பாகரையா ஃபோன் போணும். எவ்வளவு ப்ரோ ஜிபே? நான் அதுவும் ஜிபேல வரோம். லைஃப் டைம் நான் ஒண்ணு இல்லையா?
நான் ஐஜிஎல்லாம் வேற இருக்கேன்தாம்மா. என்னைய நம்பி நீங்க அனுப்பலாம் செய்வேலம்மா காம்படிஷனுக்கு. எத்தனை மேட்ச் போயிட்டு ஹேஷ்டாக் 2க்குள்ள உருண்டு புரண்டு வச்சிருக்க. உருண்டு புரண்டு ரைட்ல ஆல் இருப்பான் ப்ரோ மோஸ்ட்லி. அந்த வீட மலைகிரி அப்பா உள்ள போயிடுங்க. மேலதான் ஃபுல்லா ஃபைட். மேல ஆளு மேல ஆளு. சீ ரேங்க்டு மேட்ச் மாதிரி ஆடிட்டு இருக்க வேண்டியதா. என்ன சிடி மஸ்டா? வண்டி 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 இருக்காரு. சீக்ரெட் ரூம். வீடு நல்லாவே இல்லையேம்மா. நல்லா இருக்கு. அடி வாங்கிட மாட்டோமா? ஒரு 4 மணி நேரம் செத்து போயிருவோம் போல. எங்க இருக்கீங்க? அவ்வளவுதான். வெளியே இருக்கும் கில். பேட்டிங் மேட்ச் பிரைஸ் 1k. ஐயா அவர் பேர் என்ன? அவர்தான். ஓகே ஓகே வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. பேரே அவர்தானா? இல்ல. போய் அவங்க தான் 20 லைக்ஸ் கொடுத்ததா? 20 லைக்ஸ் 100 ரூபீஸ் சொன்னாங்களா? எஸ்மா. சரி அடுத்த நாளா? அது 100 ரூபாய் எனக்கு. ஓகேவா? கரெக்ட். மேல ரெடி. கண்ட்ரோவா. முன்னாடி போய்ட்டோம். செக்யூர் பண்ற வியூ வேணுமே. அந்த மரத்துக்கிட்டயா ப்ரோ? நான் 3 வரைக்கும் நான் வரணும். பிரமாதம் பொன்சந்தி. தூக்கிறோம் ஒரு ஃப்ளோட் வச்சிருக்கோம். அங்கட்டோல அடிச்சானா நமக்கு கில் கிடைக்கும். ரிவைவ் பண்ணிட்டானா? பண்ணிடுவான் ப்ரோ. ஸ்மோக் அடிச்சான். வெளிய எங்க நின்னு வந்தானா சும்மா சுட்டு பாரு ப்ரோ. அந்த தூக்கிட்டு ஓடி லெஃப்ட் போய்ட்டான். இங்கிட்டு போனா Marked a location. பின்னாடி உள்ள அவுட் ஆகுதோனே தண்டூர் நீ பாக்குறவன் முடிஞ்சா முடிச்சு விட்டுரு. வண்டி வர அப்படியே ப்ரோ அவருக்கு 100 சூப்பர் சாட் பண்ணிட்டாரு. இன்னும் 20 லைக்ஸே போல. थैंक यू ப்ரோ. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. அல்திவானா ஐயா இப்படிக்கா கமெண்ட பார்த்துட்டு வரதுல இப்படிக்கா சாவறீங்களே. எங்க இருந்து ப்ரோ வந்தா இவன்? ப்ரோ இவன் எங்க இருந்து வந்தானே தெரியல. கேக்கல. திடீர்னு ஃபுட்ஸ். அப்பா ஏன் அவன் மலையில இருந்து வரான் ப்ரோ. பின்னாடி பால்ல இல்ல மேல ஏறவா ரூஃப் மேல. தெரியல பின்னாடியா கட்டி வீட்ல. அங்க நாக்கச்சு கில் வரல. அப்ப 2 பேர் இருக்காங்க கன்ஃபார்ம். இருக்கலாம் நீங்க சொல்ற மாதிரி. ஒரு நாக்கு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். அடுத்து थैंक यू ப்ரோ. எங்கயா வரவே மாட்டேங்கிறாங்க. டேய் இவனா தலைய காமிங்கடா. யாரா சவனமோ நிறைய போட்டு வச்சிருந்தாங்க. ஆட்டியா போட்டு. இப்போ நான் சாக போறேன். பாத்துட்டேன் ப்ரோ. தண்டர் வாங்க. ஆல்ரெடி நீங்க செத்து போயிட்டீங்க. கீழ இறங்கி சம்பதமா. புரியல. இருங்க பாய். இருக்கு பாய் உங்களுக்கு இருக்கு பாய். டெய்லி லைவ் மேக்ஸिमम 8 க்கு போடுறோம் ப்ரோ. எப்ப காலியாவும் அண்ணன் எப்ப காலியாவும் தின்ன எப்ப காலியாவும் பாத்திட்டு இருக்கற ஆளு போல எப்பயே. சாட்டர்டே சண்டே நானும் லைவ் போடுவேன் ப்ரோ. என்னோட லைவ் வந்து இந்த மாதிரி சூப்பர் செட் பண்ணி நிறைய சேலஞ்சஸ் கொடுங்க ப்ரோ. சரி நானும் போடுவேன் ப்ரோ. நீங்க போடுறப்ப சொல்லுங்க ப்ரோ. என்ன போடுவீங்க? லைவ் சாமி சாமி லைவ் போடுவோம். சாமி யா மரண்ட சாமி. ஓய்யோ இவங்க மத்தியில மாலை போட்டுக்கிட்டு யாரு புரியல. நாங்க சொல்லணும். மாலை போட்டதே அந்த சாமி பாவம். எம்மா நீ என்னமா மேல நீ கீழ போயிட்டு தயவு செஞ்சு
இல்லைன்னா உன் பொட்டியை நான் பார்ப்பேன்னு நினைக்கிறேன். போக மாட்டேன், இங்கதான் இருப்பேன். வெளியதான் சொல்றேன் கேட்கறது இல்லைன்னா கேட்க கேட்க மாட்டேன். பாருமா கிறுக்கி பாரு, இதை போட்டாமா பவரை போட்டாமா. அதுக்கு நான் ப்ரோ ஜோன் போனோம், பவரை வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். தண்டரோ நீங்க 3 பேருமே ஜோன்குள்ள போறீங்களா? நான் இங்க இருந்து அடிச்சிட்டு ஓடி போறேன் கரெக்ட்னு. இந்த சைடு எப்பிக்கு அதுக்கு முன்னாடி போய் பொட்டி ஆடும். நீங்க அப்படியெல்லாம் போய் படுத்தினா மேல இருந்து நான் இங்க இருந்து ஸ்கோப் போட்டாலே தெரியுது. ஐயோ என் டீம்ல ஒவ்வொரு விதமா இருக்கு. ஏமா நீ படுத்தே ஓடுமா, இப்படி ஓடுனா கண்டிப்பா அடி வாங்குவோமா? என்னன்னா அடிக்க மாட்டாங்க, என்னை அடிக்கிறது. நானே பாரு வந்துட்டேன் பாரு, ஜோனுக்குள்ள வந்துட்டேன். நீங்க 3 பேரும் வெளியே இருக்கீங்க. ஐயோ எத்தனை பேர் இருக்காங்க பின்னாடி? பக்கி பாரு. மேலே ஏரியா ஓசிக்கில் போட்டு பக்கிக்கார வரேன். அவுட்ல வாட்ச் அவுட். இத வரதுக்கிட்ட இருக்கான் பாருங்க. சாலியா படுத்திருந்தான், போய் வண்டியை போய் ஏற்றி கொண்டுட்டேன். நான் ஒரு மிஷின் தரேன், கொடூரம் பண்ணிடுவான். எங்க பாத்தீங்க? நான் மாட்டுக்கு ஜாலியா இருக்கு. ப்ரோ இந்த பக்கம் ஒருத்தன் வந்தான் ப்ரோ. இருக்காமா அந்த ஓடி வரான் பாருங்க. ஓபன் இந்த இருக்கேன். அவன் தான் லாஸ்ட் பீஸ். ஐயோ சாவ மாட்டேங்கிறானே. எப்படிதான் போடணும்னு இருந்தது இல்ல. திருட்டுக்கில்லு சேனல் நேம் என்ன வரும்? அது ஆரம்பிச்சோட சொல்லிடுறேன் ப்ரோ. இவங்க எப்ப ஆரம்பிச்சாங்களோ. ஏன் மெசேஜ் படிக்கல வந்துட்டேன். மா மென்டல்னு அனுப்பியிருக்கான். 5,961. ஐயோ என்ன தண்டரா? ஏய் தாத்தா லூஸ் நாயி. அந்த லூஸ் நாய் தானே அனுப்பியிருக்கு. செத்த குரங்கு. ஒரு டின்னரு, ஒரு ஆஸ்ட்ராக்ட், ஒரு டின்னர். பக்காட்டியா ஐயோ. செக் டிஎம் செக் பண்ணுவியாமா? வா இந்நேரம் பண்ணிருப்ப. இதுக்கு எதுக்கு கொள்ளையமா வேணும்? ஒண்ணுமே வரல. இருங்க எந்த டிஎம்? எனக்கு ரீஸ்டார்ட் போட்டு வரேன். மெசேஜ் இப்போ வரைக்கும் சீன் கூட பண்ணல. லூசு குரங்கு. குரங்கு நீ அதான் ஒரு அண்ணனா? அப்படியா? சரிம்மா நான் உனக்கு ஒரு மிஷின் தரேம்மா. சரி என்ன மிஷின்? அது நான் சொல்றேன். எப்ப சொல்லுவேன்? தேவைப்படுறப்ப சொல்லுவேன். அவர் ஆஃப்லைன் வந்துருவாருமா.
குதிக்கணும். இருமா அந்த பாயிண்ட் வந்தாதான் குதிக்க முடியும். மேப்ல பாருமா. ஸ்வாகர் ப்ரோ செத்துருவாரு. அவர் ஆஃப்லைன் போயிட்டாரு. தண்டோ சைட்ல கடலை மொரட்ட கடலையா போட்டுட்டு இருக்காரு போல. நான் இங்க கடலை போடுறேன். யார் தச்சாங்க? ஐயோ ஐயோ என்னையா? டேய் பக்கத்துல வந்ததே கேட்கல. என்ன கேமோ சொல்லியா? நம்ம இந்த ஒரு 45 FPS டிவைஸ்ல விளையாடுவோம்ல, விளையாடும்போது மெயின் பிளேஸ்ல இறங்கினா எப்படி இருக்கும்? அப்படி இருக்கா? எங்க நீங்க குதிக்கிறதா? ஈவென்ட் போறோமா? அந்த ஈவென்ட் டக்குன்னு குதி ஈவென்ட் பண்ணலாம். நீ போயிருமான்னு சொல்லும் போதே நான் குதிச்சிட்டேன். அம்மா குதிக்கணுமா? என்ன பாய்? பாய் இப்பதான் சாவறியா? நீங்க ஆஃப்லைன் போயிட்டீங்க ப்ரோ. பாய் இங்க மனதே பாரு. ஆஃப்லைன் பிளேயர்லாம் தாங்க மாட்டேங்கிறாரு. இன்னும் தாலுக்கு மெசேஜ் வந்துட்டு இருக்கியா? தண்டர் ரோக்கா எதிக்கான்னு தெரியல. எனக்கெல்லாம் வந்தா நான் உண்மையை சொல்லிட போறேன். தண்டர் ரோக்கா கீழே குதிச்சிட்டாமா இந்த ரூஸ்டோ. கீழே தான்மா போகணும். மேலே எப்படிமா போவேன்? மேலே போகாதா? எனிமி குமார் எங்க போலாம்? மெயினுக்கா இல்ல நம்ம இங்க? லொகேஷன் மார்க் చేశాను. மொத்தம் எத்தனை? 6 7. அம்மா உங்ககிட்ட நிறைய பேர் குதிக்கிறாங்க. தண்டர் மேலே போகாத, அந்த பக்கம் போகாத. எனக்கு எங்களுக்கு கவர் அடிக்கணும் ப்ரோ. மாமா என்னம்மா இது? வரா அவங்ககிட்ட அதுதான் பைத்தியக்காரன். வெயிட் பண்ணியா? வெயிட் பண்ணு. கவருக்கு போயிடு. இங்கிட்ட வந்துருக்கா? இங்கிட்ட வந்துரு. உள்ள வந்துரு. கேப்ல அடிக்கிறான். சனியம் புடிச்சா ஒரு செகண்ட் கேப் விட்டா என்னடா உனக்கு? போடா வீட்டுக்கு. அந்த நாய் தானா? செத்துட்டான். அம்மா அவரை ரீகால் பண்ணிட்டு நீங்க செத்துட்டியா? ப்ரோ நான் போயிட்டு இந்த பீஸை யாராவது ரிவைவ் பண்றேன். ரீகால் பண்றேன். சரி. You guys can you beg ma. ரீகால் ஆயிட்டு இங்க கூட வந்துருங்க. இன்னும் 2 பேர் தான் இருக்காங்க. நான் வந்துறேன்ப்பா. இவங்க 2 பேரும் மொத்தமா கூட்டு வந்துறவா? பட்டு அதான் சொல்றேன். வாயா பாத்துக்கலாம். செத்தாலும் பரவாயில்ல. உனக்கு என்ன செத்தா பரவாயில்ல. அப்படியெல்லாம் நாங்க சொல்லுங்க. அடிக்கு தான் போறோம். நாங்க ஏப்ரல் மந்த் வந்து ஈரோடு போற வரீங்களா நீங்களும்? தண்டூரா லெஃப்ட்ல இறங்கணும்னா லெஃப்ட்ல முடிஞ்சிரா வந்துருவேன். அங்க போய் எடுத்துரு பக்கிய. மே மந்த் தான். மே ஸ்டார்டிங் மே 1. ஆட பப்பா மே 2 ஏப்ரல் முடிஞ்சிரும். மே 2ஆம் தேதி ப்ரோ. மே 2 தான். குமார் செத்துருவேன். அவன் மூஞ்சிக்கு நேரம் இறங்குறேன். கையில குத்துவான். ஐயா நீதான் காப்பாத்தணும் எல்லாரையும் சேர்த்து. திரும்ப மாட்டாமையாடா போயிருவ. ஏண்டா தூக்கிட்டு போயிடுச்சு. என்னடா பண்ண போறீங்க? மென்டல் நாய்ங்களா? என்னமோ பிளான் जनरेटर लेके क्या भाग गया वहां से रिकॉल से ओ इवेंट से பாட் நாய்ங்க. हेलो भाई ஆல் இருக்கானே தெரியலங்க. என்ன இந்த ஆளு ஆஃப்லைன் போயிட்டாரு? अबे ट्रेन भी अभी हां। ओ भाई तू कहां? इवेंट से भाग के रीस्टार्ट பண்ண போறேன்னாரு. ஓஹோ போடா மென்டல் நாயே. Don't give up. Your teammates can still recall you. என்ன பேரே காட்டல. லெஜெண்ட் மேல அடிச்சு அனுப்புனவன் நினைக்கிறேன். அதான் மேல அடிச்சு அனுப்புனவன் நினைக்கிறேன். ரிவெஞ்ச் நான் ஓபன் பண்ணேன்.
I'm recalling a teammate. Thanks. இங்க ஆள் இருப்பான் பொச்சிங்கி போனா பொச்சிங்கிலே ஆள் பண்றானே. உங்க வாய் உங்க ஒரு ஆடு வண்டி இருக்குல்ல ப்ரோ தெரியல ப்ரோ நான் பார்க்கல. நீங்க போயிட்டு மேல வாங்க இருக்கு போயிட்டு இருக்கு இது பண்ணுவோம் கில்ல போடு வந்துறோம். பா சைக்கிள் இருக்க எடுத்துட்டு வா. சைக்கிள் கொடுங்க காணா போங்க. இந்த இருக்கு ப்ரோ. ஜீப் இருக்கு. தொட கலக்கறதே எடுக்கவே இல்ல இந்த இருக்கு. Watch out. நான் என்ன எடுக்கவே இல்ல. நாங்க ரெண்டு பேர் தான் வண்டில வந்து எனிமி வந்தாலே பயப்படுவேன். போயிட்டு சொல்லு நான் அப்படியே பயப்படுறதே இல்ல. ஓகே. ஏமா ஏன் பயப்படுறது இல்ல? இப்போ எனக்கு தைரியம் வந்துருச்சு. இப்போ உனக்கு தைரியம் வந்துருச்சு. அது ஏன் இத்தனை வருஷமா 4 வருஷமா வராது இப்போ மட்டும் வந்துச்சு. வந்துருச்சு. இப்ப பயந்தியா? அதுக்கு பேர் என்னமா மாண்டு. ஏமா பாட்டுன்னு சொல்ல வந்தேமா. உன் போன ஒண்ணு மெசேஜ் சவுண்டா வருதா? தாத்தா வந்துனே இருக்கு. யாரோ இங்க இதை போட்டு போயிருக்கீங்க பைதானே. அவ்வளவுதான். சரி இவன் கணக்கு அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கு. அவன் அங்க உட்காந்துக்கிட்டு இங்க கேட்டுட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். லைவ்ல உட்காந்துட்டு ஐயோ நீனே ஜாலியா ஓபன் மூடி விளாண்டுட்டு இருக்க. கரெக்ட்மா இது வேணும்னேதாம்மா ஸ்டிக்கரா அனுப்பிக்கிட்டே இருக்குது. இங்க லைவ்ல தான்மா இருக்குது. இது பாருங்க. வண்டிக்கு வா. ஆடு டக்குனு ஏறி வா. வந்துட்டேன். கண்ட்ரோல். யா 2 பேர் இருக்கானுங்க. நான் என்ன சேர்க்காம 2 பேர் தான். அப்பா அம்மா மேல அப்ப வாங்க வாங்க. ஒரே ஒருத்தன் தான். நான் இப்போ எங்க கொண்டிருக்கான்னு தெரியல. அவன் எங்கனாலும் உட்காந்துட்டு நம்ம லோட் எடுத்து. அது எதுக்கு அவன் பேரு நானிமா? நானி 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 எதுக்கு நானின்னா? நானி மீனிங்லாம் தெரியலமா. என்கிட்ட சப்ளைஸ் இருக்கு. அப்படியே நீ மஞ்சு அதெல்லாம் தான் நானி நினைக்கிறேன். ஆமா சைக்கிளோட விடுவாங்க. அம்மா சைக்கிள் அலோ பண்ண மாட்டேங்குது. வர முடியாதா? ஒரே ஒருத்தன் டேய் இந்த மூஞ்சி நேரா மட்டும் தரானே. எபிக்கிட்ட போலாம். என்னமா இங்க வருவா? குப்பர் கடிக்க கவுறாமா. அட்வான்ஸ் ஆர்பி. ஏகேஎம் பத்தா மார்க். Me having AKM. ரெண்டு பேரா சப்ளீஸ் துரிக்காய். தண்டர் ப்ரோ ஆளு கூட கடலை போட போயிட்டாரு. என்னன்னு கேளுமா? கேம்ல இல்லமா அவரு. அவர் கேம்ல தான் இருக்காரு. அவர் கேம்ல இல்ல. உள்ளக்க ஒருத்தன் இருக்கான். ஆனா நான் வந்து கையில கன்னு கூட இல்லாம ஓடிட்டு இருக்கேன். இப்படி நீ ஏகேம் பார்த்தா மார்க் பண்ண சொன்னேன். என்கிட்ட ஏகேம் இல்லையா? அதனால நான் எடுத்துட்டேன். எடுத்தாலும் நான் திருப்பி சொல்லுவேன். கழுத்துலயே ஒரு போடுவேன். சொல்லுவேன். அதான் எங்க ஆபீஸ் மேட்ச் வந்தா என்னமா அதான் போச்சு. போயிட்டான். நம்ம மட்டும்தான் இருக்கும். ஏம்மா நல்லா இருக்கியா?
நல்லா இருக்கேன். சிறப்பு. பக்கத்துல வா தெரியும். எதுக்கு? ஏன்? இப்படி எப்படி வர்றது? பின்னாடி இப்படி குதிச்சு வரணுமா? அட செத்த குரங்கு. எனக்கு வேணும். உனக்கு தர முடியாது. சிறப்பு. உனக்கு ஏகேம் தரேன். புல்லட் எல்லாம் முன்னாடி போட்டு. இந்த மேட்ச் பண்ண முடியாது. சேலஞ்சு அடுத்த மேட்ச் நம்ம பண்ண முடியும். வை ப்ரோ. ப்ரோ எவனா இறங்குறான். இறங்குறான் ப்ரோ. வாங்க தம்பி. இவ்வளவுதாம அழுத்த நானே ஆல்ரெடி ஒருத்தன் பேன் அடிச்சு அவன் மேல வன்மத்தை கக்கணும்னு தான் இருக்கேன். அப்படியா? போலாம் கைஸ். கராஜுக்கு வந்துருங்க ஸ்ட்ரைட்டா. சரி. போலாம். நான் கிளம்பிட்டேன் ப்ரோ. எப்படிக்கே பின்னாடியே வா. அப்புறம் அங்க இருந்து சாவாத அவனை உட்காந்து அடிச்சிட்டான் பறந்து அடிச்சிட்டான் அப்படின்ட்டு ஆள் இல்லை. ஏயம்மா நீங்க எங்கிட்ட குதிச்சிட்டீங்க. நான் எங்கிட்ட வரேன் போல இல்லையா? எங்கிட்ட பார்த்து பூச்சி எங்க கூட வந்துடுவோம். கேரேஜ் ஓப்பன்ட்டு வண்டி வேணும். இடிக்க விட்டானுங்க. சூப்பர் சாட் அன்லாக் பண்ணனும் ப்ரோ. அதுக்கு நீங்க மானிட்டர் அத பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அதான் வாட்ச் ஹவர்ஸ் 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மட்டும் ஏத்துனா வாட்ச் ஹவர்ஸ் கூட லாட் ஆகும். எவ்வளவு வாட்ச் ஹவர்ஸ் இருக்குன்னு தெரியல. இப்ப பார்க்கணும். அப்போ 1200 இருந்துச்சு. வாட்ச் ஹவர்ஸ் பிரச்சனை சப்ஜெக்ட்ல ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல ஏத்துறதெல்லாம் ஈஸி தான். சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஐயோ கடவுளே, இந்த தம் கிரிப் இதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னு எனக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரியாது. கீழே போட்டேன். எல்லாம் தெரிஞ்சே மாட்டோமா? இல்லம்மா, தம் கிரிப் லைட் கிரிப் ரெண்டு இருக்கா. அதுல வந்து எது நல்லா இருக்கும்னு தெரியாது. ஏதாவது ஒண்ணு யூஸ் பண்ணுமே ஒண்ணு போச்சுட்டு ஒண்ணு போடுவேன் கீழே. நீ எங்கம்மா இருக்க? இதா என்னை பகில ஏத்தி கூட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. ட்ரிபிள்ஸ் இது இறங்குற ஆப்ஷனை காணோம். எக்ஸிட் காணோம். ஏய் நீ மேல ஏறி உட்கார்ந்திருக்க. எக்ஸிட் ஏன் குடுக்குற? கீழ விடு. ஓ நகண்டா வந்துருமோ? அற பைத்தியம். ப்ரோ யாராவது வந்து என்ன காப்பாத்துங்க வரும். முன்னாடி ஒரு கூப்பு இருக்கு ப்ரோ. நான் கூட பக்குன்னு நினைச்சு இந்த கேம் காரனை திட்டுனேம்மா. ஒரு அளவு தான் ப்ரோ. ப்ரோ எல்லாம் ஒரு அளவு தான் ப்ரோ. இது எல்லாம் மீறி போய்கிட்டு இருக்கு. எங்க அங்க வார ஏறு. அந்த வண்டி எதுக்கு இவன் இறங்கி போறான்? 4 பேர் இப்படி போக முடியும்னு யோசிக்கிறேன் ஒரு செகண்ட். எங்க போட்டோம்? மேல ஃபார்ம் சைடு ஷெல்டர் சைடு போலாம். இங்க அப்படியே இருக்க மாட்டான். நல்லா விடிய உட்கார்ந்து கேம் ஆடுறப்போ ஜாலியா பல்ல கட்டிட்டு ஆடுறேன்.
காலங்காத்தாலும் எந்திக்கும் போது ஐயோ நைட்டு ஒழுங்கா தூங்கணும் மூடிட்டு இனிமேல அப்படின்னு தோணும். முன்னாடி இன்னொரு இது விடுது பாரு, வாங்க போலாம். என்ன கண்ணை மட்டும் காணும், புல்லட் இருக்கு. இருப்பா எவன் அவன் இங்க வரு. நல்லா இருக்கியா? என்ன நிப்பாட்டிட்ட மெசேஜ? கொக்கு நட்டக்கு நட்டக்கு மட்டக்கு சுட்டு டயரை பசுக்கி விட்டுருவேன். ஐயோ அதனால அம்பிட்டு பேர் BGMI ஏதோ கார் ரேஸ் பண்ணி விளாண்டுட்டு இருக்காங்க. முன்னாடி ஸ்மோக்கா இருக்கு. ஏய் தாத்தா நீ வர, அதுக்கு எனக்கு ஆன்சர் பண்ணு. நீ எதுக்கு நீ திடீர்னு அவைலபிளா இருக்கமா? பின்னாடிமா எதுக்குமா இங்க நிப்பாட்டிட்ட? ஃபைட்டுக்கு யார் போறா? போலையா? நானா நம்ம அடி வாங்க வரணும் நினைக்கிறேன். ப்ரோ மேல ஷெல்டர் எடுக்கலாம். நீ அவைலபிளா இருக்க. ஷெல்டர் எடுக்கலாம். அது ஓகே. வண்டிக்கு வாமா. அடடா MG3 வச்சிருக்கேம்மா, தாராள தைரியமா போமா. ஏன்ட்ட கண்டுடமா. வா. ஏன்ட்ட இருக்கல, தைரியமா போலாம். அம்மா அங்க பாரு, மரத்துக்கு கீழ இருக்காங்க. மேல போ மரத்துக்கு கீழ ஓபன்ல இருக்காங்க. ஏறுங்க ப்ரோ. நீ எங்க பாத்தே? நீ எங்க அடி? என்கிட்ட வண்டி வருது. இறங்கிடுங்க. ப்ரோ என்ன லாக் தெரியுமா அது? ஷீ 2 பேரை தூக்கணும். ஏமாடா இது? நாக்கு பாய் பாத்து ப்ரோ என் பக்கத்துல நான் சேஃப் தான். ஒரே நிமிஷம் அடிக்கிறானு. நைஸ் சூப்பர். தூக்கணும். அவன் அழுத்தி விட்டு யோசிக்காத. அரே தூக்குங்க ஃபர்ஸ்ட். செத்துட்டான் ப்ரோ, செத்துட்டான். அங்கே இருமா. ஓகே நீனே தூக்குறோம். எப்படி சொன்னா எவன் தான் கண்டுபிடிச்சான்? கீழ நல்ல அடி மைக். நான் முடிஞ்ச ஒரு ஸ்மோக் தூக்கி போடு. ஆமா நாங்க சண்டை ப்ரோ. 2 ஸ்குவாட் போடுச்சு. கிந்துக்க பாக்குறேன். பேசுனது கேட்கவே இல்லையா? நீ மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டு பேசவே இல்லையே. நீனு புழுவு. இவ்வளவு நேரம் ஆளு இல்ல, அங்கிட்ட இங்கிட்ட கடலை போட்டுக்கிட்டு இங்க வந்துட்டு சவுண்ட் கேட்கணும். 4 நம்பர் சாவ போறாருன்னு கரெக்ட்டா உருட்டு. சரி நான் வேற வாங்க ஒருத்த நாக் கியர் அப்படி இப்படின்னு இருக்கேன். ஐயோ ஆமு டக்குன்னு தூக்குங்க. ஆனா அவன் அண்டா காடி இப்போதைக்கு வர மாட்டான். ஆனா ஏன் மண்டே பொளந்துட்டான். எங்கம்மா வாங்க ப்ரோ போறோம். ஏம்மா அமுக்குமா? அம்மா தூக்குறேம்மா. சாரிமா பிள்ளையே, உட்கார்ந்துருக்கேன் நான், அதனால தூக்குறேன் போலன்னு நினைச்சேன். பைத்தியம். சாரி இட்ஸ் மை மிஸ்டேக். ஓகே என்ன கொல்லாம இருந்தா சரி. சாப்பிட்டு அமைதியா உட்காரு. மா இங்க வா. வந்துட்டு வாங்குறேம்மா. எங்க வந்த? திரும்பதான் செஞ்ச. ஆளை மண்டை பாரு. நான் ஓட்டணும் கத்துற. நான் இன்னும் போயில்லப்பா. அவன் மூச்சு அடிக்கிறான்பா. பறந்து லெஃப்ட் சுத்துறான். போச்சு. உனக்கு கீழ வரான். மேல வந்துரு. எனக்கு கீழ வரான். ஜோனுக்கு போணும். நீ அங்க வந்துட்டான். கார் வரணும். வண்டி எடுத்துட்டீங்க.
இன்னொருத்தர் வந்திருக்கான் சாகர். ஏய் என்னடா மண்டே ஐயா ஐயா ஓபன்ல வா, ஓபன்ல போயிட்டு எடுக்காத. என்ன பண்ணலாம்? போடு 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 போடு. அழுத்தியாச்சு. தூரத்துல ஒரே ஒருத்தர் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இன்னொரு கார் வர பின்னாடி வருது. நம்ம சேஃபா இருக்கணும். நம்ம இடத்த காலி பண்ணலாம். ஜோன் வண்டி இல்ல ஐயா. ஒரு வண்டி தான் இருக்கு. வண்டியில ஏறி உட்காந்துக்கா. ஏர் மதலாம். சாரி பா. நீ சேஃபா இருப்பா. இதுல ஏறி உட்காரு ப்ரோ. அங்க பக்கத்துல முன்னாடி ஏறி உட்கார்ந்துட்டு போறியா, கூட்டிட்டு போறியா? வண்டி இருக்கியா? என்னவா அந்த பக்கி பார்த்தேன். தோ இங்க இருக்க பைக் இருக்கு. இந்த பக்கி ஸ்கூட்டர் இருக்குது ப்ரோ. அப்படினா ரெண்டு ஸ்கூட்டர். பின்னாடி பக்கி இருந்துச்சு பாக்கலையா நீங்க? அவர் அதுதான் ப்ரோ. பார்த்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. என்னமா பண்ற? இங்க இருக்கு பாருங்க. முன்னாடி போனா டேஞ்சர். ப்ரோ நீ வண்டியில ஏறி உட்காரு ப்ரோ. நீ எங்க இறங்க வேணாமா? பக்கியை நான் தேடிட்டு இருக்கேன்மா. ஸ்கூட்டரை தரலமா. ஸ்கூட்டர்லாம் போய் என்ன போக ஓட்டியா பொறுமையா. மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்க. எடுத்துட்டு நீ ஸ்ட்ரைட்டா ஜோன்ல போ. ஸ்ட்ரைட் ரூட்ட பிடிச்சு போ. லெஃப்ட்டுக்கா போகணும். அதுக்குன்னு ஸ்ட்ரைட்டா நான் போச்சோன்னு போய்க்க கூடாது. ரைட்டுக்கு போனோம்னா எனிமி இருக்கான். அவன் ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட்டுக்கா போ. 55 என்ன டிராப் பண்ணுங்கல்ல. ஒரு நிமிஷம் போயிட்டு தரேன் ப்ரோ. கையட்டாது. கைப்படத்ததுக்கும் கீழே ஓட்டு வந்துடுறேன். சொல்லிட்டேன். பார்த்து ஃபியூல் கம்மியா இருக்கு. இங்கிட்டு வா. வீட்டு பக்கத்துல ஆள் இருப்பான். அப்படியே மலையில வச்சு ரைட்ல. செம்மையா ரெண்டாவது. ஸ்குவாட சாலா பாருங்க. ஆள் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். சொல்லிடு. உள்ள வந்துருமா? இது வேற உட்காந்துருக்க போறான். வாங்க கேம்பஸ் உட்காந்துருக்க போறான். பொட்டா ஊர்க்கே கேக்குற மாதிரி வீடு பார்த்து அவர் இவ்வளவு நேரம் போயிட்டு ஆளு கூட கட்டல போட்டுட்டு செத்துட்டாரு கேம்ல. செத்துட்டு உள்ள வந்து நான் பேசினேன்ல கேட்கலையா? சரி ஸ்கிரீன் எடுத்து அனுப்புடா. அப்புறம் எதுக்கு மைக் ஆஃப்? நாங்க பேசுறோமோ எட்டிக்கு நான் பேசிட்டு தான் இருந்தேன். ஒரு நாக்கு வச்சனே கேளுங்க. நான் அடிச்சிட்டு தான் இருந்தேன். ஆனா நான் மைக் ஆஃப் பண்ணது எனக்கு தெரியவே இல்லை. வெளியே போகாதீங்க. எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் நான் தரமா இப்போதைக்கு ஆஃப் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் இருக்கு. அவ்வளவுதான் ஒண்ணுதான் இருக்கு. ஊசி நேரம் நான் இருந்ததுன்னா நேரம் ஒருத்தன் புஷ் பண்ணிருப்பான். என்னை சாவடிச்சிருப்பான். எட்டி பார்க்காதீங்க. பாக்கி நீ தான் இங்கிட்ட வந்து பாத்தீங்களாமா? சொந்தக்குள்ள. ஆமாமா எனக்கு எங்க நீ பாத்துட்டு இங்க வா பரவாயில்ல நைட்ல தான். படிக்கட்டுக்கு வா. எங்க வெளியே போற? படிக்கட்டுக்கு வா. எங்க உட்கார்ந்திருப்பேன்னு யோசிச்சு வா. அப்பெல்லாம் கீழே குதிச்சு வராத. சுத்தி ஆள் இருந்தானா போய் வாங்க. ஓடி வந்துரு. ஓடி நான் பார்க்க மாட்டேன்டா. எடுத்துக்கோ. கண்ட்ரோல் வேணாம்னா அமௌண்ட் போட்டு விளையாடலாம். அங்கனக்குள்ள கொடுத்தாரு அடிக்கிறான். நம்ம தான் அகைன் காம்படிட்டிவ்க்குள்ள என்டர் ஆக முடியாதுல்ல குமாரி? புரியல. அகைன் காம்படிட்டிவ்க்குள்ள ப்ரோ ஆள் இருந்தாலும் நான் விளையாட ரெடி தான். என்ன 8க்கு உட்காடுறேன், 7 மணிக்கு உட்காரணும். எப்படிக்கும் இப்போ எங்க இந்த மாதிரிலாம் இல்லை. சாட்டர்டே மட்டும்தான் நான் இருக்க மாட்டேன். சாட்டர்டே அந்த கேப் விட்டுக்கலாம். ஃபோன் இருந்ததுன்னா மாற்றிக்கலாம். சாட்டர்டே மட்டும்தான் இவ்வளோ லீவ் சொல்லுறேன். மற்ற நாள்லாம் சொல்ல போனா 6-5 மணிக்கு நீங்க தான் யாரும் கிடையாது. எல்லாமே இதாகி போயிடுச்சு குமார்.
முந்திலாம் நான் ஃபுல்லா அவைலபிளா இருப்பேன் என்னம்மா. நாங்க மட்டும் நாங்களாம் 7 o'clock ஆரம்பிச்சோம் 11 மணி வரையும். அப்பெல்லாம் பர்மிஷன் வேற. அப்புறம் ஃபுல்லா அவைலபிளா இருப்பேன். ஐயோ குமாரே ஐயோ ஜாலியா இருக்க. என்ன அது புரியாது. எப்பிக்கானே பாரு. என்னடி பண்ற சத்தம் சுட மாட்டான். என்கிட்ட 65 விக்கெட் தான் இருக்கு. இதுல அவர்கிட்ட 7 விக்கெட் கொடுத்துட்டேன். நீ எவ்வளவு மாத்திருக்க பையம்மா? ஐயோ 20 தான் இருக்கு. ஏமா அங்க சுட்டது பூரா நானே. இவங்க 4 பேர்னு சொல்லப்ப நெரு 2 பேரை தூக்குனேமா. நானும் தான் சுட்டேன். சுடியா 7 ஓவர்ஸ் நிறைய வச்சிருக்கேன். கரெக்ட் இருந்தா செத்துருப்பான். பின்னாடி பக்கில ஒருத்தன் போறான்யா. அவங்க ஃபுல் ஸ்குவாட். நான் புல்லட் வெச்சேன் வரல. தூக்கு அடிச்சாலும் போய் எடுக்க முடியாது. நான் ரெட் ஆட் குடுமா. அங்க வண்டி போஞ்சிருச்சு. அங்க ஒரு நாக்கு அவன் நாக்கு தூக்கு நாக்கு பாரு. என்னையா? போய்ட்டான். இல்ல நம்மால் சாகர் ப்ரோ. ஆனா இருந்தாலும் இப்ப அதான் சாகர். மேல அம்மா ஏய் முறிச்சிட்டான். என்னடா ஸ்ப்ரே இது கிளேசியர் வச்சுக்கிட்டு. செய்ய 2 பேர் பாத்தீட்டா தூக்கிரலாம். சாகர் பர்னா ஒரு மினிட் இறங்க. அதான் எனக்கு மட்டும் தான் இறக்கிருக்கேன். கிளேசியர் வச்சுட்டு இல்ல ஸ்ப்ரே போடுறோம் மண்ணாங்கட்டி ஸ்ப்ரே. எல்லாம் அவுட் ஆஃப் மாதிரி தூரத்துல வாங்கிக்காத. ஏமா இவங்க தான்மா. அதுக்கு இருக்க பையனுக்கு அடிக்கவே தெரியல. டம்மி பீஸ். குமார் நம்ம பிளான் போடுது. சரி. ஆனா அது எக்ஸிக்யூட் ஆகுமா? இனிமேல் பையாம வச்சு விளையாடவே முடியாது. அது எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. நான் சாவறது ரிட்ஜ்ல இருக்கோம். லொகேஷன் பார்த்தேன் ப்ரோ. அவங்க தான் ஃபோன் ஆக்சுவலா. அதான் பிரச்சனை. Watch out. எனக்குள்ளே ஜோன் இருக்கு. முன்னாடி கிளேசியர் அவன் நான் ராணுவ பண்றேன். முன்னாடி இருக்கணும். நம்ம இப்ப இங்க நாக்கான போய் புஷ் பண்ணிருக்கணும். நான் தப்பு பண்ணிட்டோம். அடுத்த ஒரு நாக்கு எடுத்தா ஏமா உண்மையிலேயே ஒரு டம்மி பீஸ் தான். இரு நான் நாக்கு எடுத்து தரேன். நாக்கு அடாதீங்க ஜோன் வர ஆரம்பிக்குது. ஆமா ஆனா அவன் உண்மையிலேயே வேஸ்ட் தான். அவனுக்கு அடிக்க தெரியல. வண்டி எங்க இருக்கு? வண்டி அந்த பக்கம் ஸ்டார்டிங்ல இந்த பக்கம் ஒரு Watch out. சூப்பர் சஸ்கி இது போடுறீங்களா என்ன? யாருக்கா நம்ம மட்டும் இருக்கோம். இன்னைக்கு வேணாம் ப்ரோ. அப்பா இந்த சேலஞ்ச் இந்த அளவுக்கு ஒரு பாப்போம். போட்டாயா? டோன் போறியா? போலாம் ப்ரோ. போட்றீங்களா? நான் தூக்கிட்டா. வாங்க ஜோன் போணும். அப்படி குதிக்காதீங்க. இங்க வர முடியாதுமா. நீங்க போங்க நான் வரேன். ரிவர்ஸ் இங்க வரலாம். இங்க இருக்கான் பாரு. இங்க இருக்கான். சுத்தி ஆளு பாய். மா பொறுமையா படுத்துக்கோ. முன்னாடி அப்படியே உங்களுக்கு முன்னாடி பின்னாடி இறங்க. பின்னாடி கீழ இறங்க. இன்னும் எவ்வளவு கீழ இறங்க முடியுமா இறங்க. தூக்கலாம் முடியாது. பின்னாடி இறங்க. அப்படியே கீழ இறங்க. இங்கிட்டு லெஃப்ட் ரைட் போகாத. கூடவே சொல்ல. கீழ இறங்குனா அப்படியே கீழ இறங்கணும். ரைட் போய் இறங்க கூடாது. கீழ நீ நிக்கிற பொசிஷன் வந்து கீழ இது. கீழ ஜாய்ஸ்டிக் இழுக்க தெரியாதா? கீழ தான இழுக்குறேன். எதுக்கு ரைட் போற? நீங்க அவர் காப்பாத்தலாம் முடியாது. அவருக்கு முன்னாடி இந்த லெஃப்ட்லயும் ஆளு, ரைட்ல பின்னாடியும் ஆளு. முன்னாடி பின்னாடி 2 பக்கம் மாட்டிக்கிட்டோம். இந்த கல்லுலயே குத்தி இருக்கணும் பேசாம. போயிட்டான்னு நினைச்சேன்.
அதான் இப்ப தண்டூர் ஆஃப்லைன் போயிடுவாரு. நான் தெல்ப ரேட்டிங்ஸ் இல்ல. தாத்தா பாவம். அப்ப வாங்க வேற எதுவும் விளையாடுவோம். அவனை சூப்பர் வேணா ஏற்ற சொல்லுங்க. நம்ம மேட்சை முடிச்சுட்டு வேணா போகலாம். வாங்கலன்னா ஓ அப்ப இப்பயே போலாமா? சூப்பர் சர்ஸுக்கு ஆள் இல்ல, 4 பேர் தான் இருக்கும். I got the sharpshooter medal. ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு நான் எல்லாத்தையும் என்னை ஃபாலோ பண்ண. ஓ நான் ஃபாலோ பண்ண எடுக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறீங்களோ? ஆமா. அப்படி என்ன சாமி ரேதா கரெக்டா இறக்கி விடுவான். ஆண்டவரே சுவாமி சரணம். ரேதா கரெக்டா இருக்கு. இருந்தாலும் ஆனா தாத்தா பாவம் தான். அதிகமா இன்னைக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு உள்ள வந்திருக்கு. ரொம்ப நாள் கழிச்சு வர. ஆமா என்னைய சுத்தி டெட்டி பியரா இருக்கு. டெட்டி பியர். ஹலோ ஹலோ ஒரு பையன் हाथी घोड़ा सब कुछ यूज कर रहे हैं. सही டெட்டி பியர். உனக்கு என்ன ஆச்சு? இல்ல சரி பாபு உனக்கு யாரு? பாபு பாப்புவா? என்னடா ஆச்சு உனக்கு? ஐயோ அது பேர் நம்ம கேரளால வாங்க டெட்டி பியர் பேரு பாபு. ஓ அது பேர் பாப்புவா? அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. அதெல்லாம் கழுத்தை உடச்சு எரிஞ்சிட்டீங்கல்ல. அதை உடைச்சதுதான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. கேரளா இருந்தீங்கன்னா ஞாபகம். அது என்ன கலர் மாலை? பர்பிளா? பர்பிள். அதுக்குள்ள ஒரு 5 ரூபா ஒரு 10 ரூபா அப்படிலாம் கிடக்கும். சரி உண்மையிலே இப்ப அதுக்கு வந்து தலை எது உடம்பு எதுன்னு தெரியாது. கொல கொலன்ற எதுக்கு புரியல. நாங்க என்ன பண்ண நீனே மேல ஏறி மட்டும் தான் தெரிய கொடுத்தோம். கழுத்தை மட்டும் தான் நாங்க உடைச்சோம். நாங்க வேற ஒண்ணுமே பண்ணல. கழுத்தை மட்டும் தான் திருவணும். கழுத்துல இருங்க ஓல்டி ப்ரோ கழுத்தை உடம்புல படுத்தவங்க நான் கழுத்துல படுத்துவேன். ப்ரோ ஃபுல்லா ரைட்ல வந்துருங்க. எபிலிட்டி போட்டாலும் நம்ம இறங்குற மண்டபம். ஓகே நம்ம இறங்குற இடம் எங்க எது நான் ஆமா ப்ரோ. மாடி எனிமிகிட்ட இறங்கி விட்டானே. எபிலிட்டி போடுமா. எபிலிட்டி போட்டு கர்த்தரை மேல தூக்குமா. பொட்டில எடு. பின்னாடி பொட்டி இருக்கு பாரு. சுரபட்டு ஓடி வந்தேன்பா. அண்டர்வேட் சாவறாரு. இது கர்நாடக வாய்ச்சி வச்சுக்கிட்டு இதுதான் ப்ரோ சாப ஓட்டிட்டு இருக்குது. எப்பிக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு மனசுக்குள்ளேயே வேண்டியிருக்கும் போல. சண்டை போட சாவணும் எப்பிக்கு தான் ப்ரோ சொன்னால அது இது பண்ணிட்டு சொல்லிட்டு இருக்கு. அதான் தெரியும். எங்கயா வெளிய கரெக்ட்டா நடத்துல. Watch out. தெரியல எனக்கு. இங்கனக்குள்ள இருக்கான். நிறைய பேர் இருக்காங்க. மாமா நல்ல டாக் சரியான டாக். ரெண்டு ஷாட். அவன் எட்டியே பார்க்கல. தண்டுறோம். இங்க போ. இது மேல ஏறு. அந்த இது பச்சை கலர் இது மேல வியூ இருக்கும். எபிலிட்டி போட்டு அந்த பச்சை கலர் இது மேல மலை மேல. அங்க இருந்து இங்க பாரு. நேடு ஜஸ்ட் மிஸ். ஐயா மலை பொண்ணே உங்களுக்கு கீழே இருப்பான் பாத்து தண்டு. நேடு எறினா எப்பிக்கு அங்க இருக்காத. ஓடிரு நேடு எறினா. சென்டர்ல இருந்து அவன வரான் போலயே. அந்த நாய் தான். ஐயோ வந்து மாட்டிக்கிட்டேன். ஏமா சேஃப் தான். ஒரு ஸ்மோக்க போட்டு நீ தூக்கு. ஸ்மோக்க போட்டு தூக்கு. ஸ்மோக்கா
தூக்கு. கண்ட்ரோல் ப்ரோ இந்த முன்னாடி இருப்பான் பாத்து. அவன் அங்கிட்ட இருந்து சுத்திட்டான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அங்க இருக்கிற மாதிரில. அவன் தான் இங்கிட்ட வந்தான். சிவப்பு கலர் சட்டை தானே அவன்? தெரியல. பார்க்கல அவனை பார்க்கவே இல்ல. வேற அவன இறங்கலாம். எபிகே மேல. மேலயா? மேப்ல மார்க் பாருமா. இங்க இருக்கு. சரிப்பா சரிப்பா. இங்க இருக்கான் ப்ரோ. கரெக்ட்டா அந்த இடத்துல உட்கார்ந்திருக்கான். ரைட்லயே இருக்கான். இங்க அங்க பாரு. இல்லையா ஒரு நிமிஷம் இந்த இடமே வேஸ்ட். பயமா இருக்குயா. எங்க இருந்து அடிப்பானே தெரியாது. ப்ரோ நம்ம இறங்க நடத்தலாம் ஆளு. அந்த பக்கம் உங்க சைடு பாருங்க. உங்க சைடு பாருங்க. அம்மாடி வாங்கிட்டோம். பின்னாடி எவனோ பறந்து வரான். இன்னொருத்தர் இருக்கான். எனக்கு கீழ இருக்காங்க 2 பேர். இந்த சினேட்ல இருந்து போய்ட்டானா? லொகேஷன் பாத்தா. அவர் கீழ எனக்கு வீட்டுக்கு கீழ ஒருத்தர் இருக்கான். சாகரையா பாத்து. அங்கதான் இங்க ஒருத்தங்க என் வீட்டுக்கு கீழ இருக்கான். இதுக்கு அப்புறம் வாங்க. இரு ப்ரோ நான் ஹீலிங். அந்த பக்கமா இரு. அந்த பக்கமா போயேன். நம்ம இங்கிட்ட வராதமா. எல்லாம் இங்கிட்ட. இங்க வந்து அடிப்பாங்க. வெளிய அவட்ட போய்ட்டான். எங்க வர போய்ட்டான்? கீழ போய்ட்டானா? பரண்டா இங்கேயே இருக்கான் ப்ரோ. முன்னாடி போனா டேஞ்சர். நைஸ். அவர்கிட்ட போணும். கீழே போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. அவர்கிட்ட போவோம். எங்க ப்ரோ? அம்மா வாமா நாங்க வந்துட்டோம் வாமா. ஹாய் गाइस. நல்லா இருக்கீங்களா? என்னமா பண்ற? சாப்பிட்டு சூப்பரா இருக்கு. இருக்கும்ல. இதுதான் அந்த சென்டர்ல இருந்து வருதா? இதுல இருந்து தான் அப்ப MG3 சுட்டியா? இப்ப காணும் MG3. அது நல்லா இருக்கு. M4 இருக்கு. AK புல்லட் வேணும். எனக்கு இந்த சைடு எனிமி இருக்கானான்னு தோணுது. இந்த சைடு அந்த 2 வீட்ல. Watch out. பாத்துறேன். எங்கமா இருக்க? எவனோ வரான். Watch out. எடுத்துக்கோமா. வெளிய இருக்க. மூணு பேரி. முன்னாடி சாகர் ப்ரோ முன்னாடியா ப்ரோ? உள்ள இருக்கான் பை.
வெளியே. Watch out. இன்னொருத்த ரைட்ல. ரைட். Watch out. தூக்கி விடுமா. யாருக்கா என் பக்கத்துல? ஓசாக்கு ஏகேமே பரவாயில்ல. சிறப்பு. சப்ரசர் போட்டா வைக்காது. நான் எம்பார் எடுத்துக்கிட்டியாமா? இந்த சப்ரசர் குமார். அங்க போட்டு விடுறாரு. இங்க இருக்கு. நான் இங்க போட்டேன். Supplies దొరికాయి. யாருக்கா எம்பார் வேணும்னா நீங்க வந்து எடுத்துக்கோங்க. எம்பார் ஏகே. எனக்கு Supplies దొరికాయి. எடுத்துக்கோங்க. சரி. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. அண்டர் ப்ரோ M24 வேணுமா? தரமாட்டே. நீ செத்ததுக்கு அப்புறம் எடுத்துக்கிறோம். I got supplies. சரி गाइस. లొకేషన్ మార్క్ చేశాను. போடா வெளிய போடா. ஓடு. யம்மா ஐயோ குதிச்சிட்டேமா கீழ குதிச்சிட்டேமா. நானே தப்பாதாமா குதிச்சிருக்கேன். ஸ்டால் பார் தெரியாம மாத்திக்கிட்டு குதிச்சிட்டேன். திரும்ப மேல வந்துட்டு கேன்சல் பண்ணிட்டு அப்படியே கீழ திரும்ப உள்ள வா. உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் கேன்சல் பாராசூட் தான் காட்டுது. லெஃப்ட்ல கேன்சல் பட்டன் Someone has been here. இல்லையம்மா எனக்கு. ஏமா கேன்சல் பட்டன் அது எப்படிமா இல்லாம இருக்கும்? சத்தியமா இல்லம்மா அதுக்கு சரி பாராசூட் ஆமா கேட்க தான் செய்வேன். எல்லாருக்கும் காட்டுறது உனக்கு மட்டும் உள்ளே காட்டுறேன். வந்துட்டேமா. உள்ள வந்துட்டேமா. நீங்க வரலையா? முன்னாடி. ஓகே. இப்ப நான் வெளிய வந்தோனே கேன்சல் பட்டன் காட்டுன்றியா? தெரியாது. இங்க பாரு இந்த பாராசூட்லயே வர்றா இந்த பைத்தியக்காரி. சிறப்பு. ஏமா கேம் பக் பாக்குறியா? மா நான் மட்டும் ஒரு பாராசூட்ல வரேன். வா. எனிமி இருக்கான். எங்கயா? இங்க மார்க் எங்கட்ட. உன்கிட்டயா? ஓடிட்டு இருக்கோம். கிட்டத்தட்ட வெளியே வீட்டுக்கு வெளியே. பாத்தியா ப்ரோ அந்த சைடு ரோட் அக்ராஸ் கிட்ட. பானஸ் கிட்ட போறான். சர்ச் கிட்ட இருந்தவன் நம்ம பாட் அது. நான் பாரு நான் இந்த பாராசூட்ல வரேன். பார்க்காம விட்டேன். ஐயோ அதை எடுக்கத்தான் அதெல்லாம் குடிச்சிட்டு இருக்கறேன். ஐயோ அதை எடுக்கிறதுக்கு தான் தண்ணிக்கெல்லாம் குடிச்சு சரி ஏதோ பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஏன் இப்படி இருக்கீங்க? அதையும் எடுக்கிற அளவு ஒரு கூட்டம் வந்தியா? எப்பிக்கே முன்னாடி அவன் டீமேட்டுக்கு ஆர்ன் அடிச்சு கூப்பிட்டு இருக்கான். ரைட் லெஃப்ட் ரெண்டு பக்கம் பறக்குறான். எங்க ப்ரோ எனிமி இருக்கான்? 8 அபார்ட் முன்னாடி போனா டேஞ்சர். ரெடி இல்ல ஏய் கோயால சாமியே சரணம் ஐயப்பா. எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு சாமி போறது தூர வரும். சாடு ரெடிட்ல இருக்கான். அந்த அபார்ட்மெண்ட் மேலயே இருக்கான். பறக்குறான். முன்னாடி வானஸ் கிட்ட வந்தான். நைஸ். ஏன் இங்கே ஒருத்தர் இருக்கான் பானஸ் இதுல. அவன் சம்மாடியே போயிட்டான். என்ன தூக்கிடலாம் ஈஸி தான். உங்க அபார்ட்மெண்ட்ல இங்க இருக்கிற ஆளே நாக்கா? அங்க நாக்குதா? நாக்கு தானே ப்ரோ? இல்ல ஏன்டா ப்ரோ ஏன்டா மறக்காம மட்டும் தான் வரான். இங்க
போடு. அப்படியே பறந்துருங்க ப்ரோ. அவங்க கிட்ட போங்க. அவங்க கிட்ட போங்க. எங்க ப்ரோ? ப்ரோ உங்ககிட்டயா? வெக்கல வெட்ட பாண்ட்ல இருக்கான். ஃபுல் 6x ஸ்ப்ரே. எஸ். ஃபுல் 6x பாத்தியா? நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. உங்கள பாத்தியா வண்டி எங்கன்னு பட்டுச்சு லான்ச் பண்ணிருக்கானுங்க. பீம். எங்க? Marked a vehicle. வந்தது கூட தெரியாம உட்கார்ந்து ஆரம் அடிச்சிருந்தாங்க. என்ன வண்டி இது? ரெண்டாவது ஸ்கூட்டர். அங்க நிறுத்தி இருக்கானா? வண்டிய உள்ள வீட்டுக்குள்ள உள்ள ஸ்டெப்ஸ் வழியா எடுத்துட்டு வந்து அங்க வந்திருக்கானுங்க. டெல் மீ மா. இங்க வாமா. இந்தா. மாட்டேன் தானே தெரியல. இந்தா. அதெல்லாம் என்கிட்ட இருக்குமா? வாங்கிட்டேன்மா. தேங்க்யூ. இது எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு. யாராவது இது வேணுமா? I got supplies. சரிம்மா மேல போய்ட்டு அவன் ஸ்கூட்டர் எடுத்துட்டு வா வண்டியில. ஸ்கூட்டர் எங்க இருக்குன்னே எனக்கு தெரியாது. மார்க் பண்ணிருக்கேன் பாரு. எனிமியா? நாங்க இங்க வந்துட்டோம். பாத்தா அடு பின்னாடி வா. பாட்டா இருக்கு. உள்ள எனிமி. பாட்டுமா? ஆமா பாட். சங்கீதா. தண்டர் ரோ கொடுத்திருக்கலாம். சங்கீதா வயசுல சங்கீதா. ஜுப்புலட்சுமி. நீ யாரமா கேட்ட? எப்பிக் பேர் ஜுப்புலட்சுமி. என் பேரு எப்பிக். ஜுப்புலட்சுமி. எப்பிக் தான் காட்டு மிராண்டி. அதோட காட்டு மிராண்டியா? அப்படின்னு யாராவது சொன்னா அவங்க திருவாளை சொன்னா செருப்பு கழட்டி. அப்ப உன்னைய தானே இப்ப அடிக்கணும். நான் சொன்னேன்ல. அப்படி அவர் ஃபுல் வீடியோ இன்னும் முடிக்கல இல்ல. அவர் என்ன ஃபுல் ஃபார்ம் கம்ப்ளீட் பண்ணல. கிளிக்கல. யாரியா? வாயா. இருக்கியா? நான் ரெண்டராச்சு. அது உட்கார்ந்து பாப்பே. சூப்பர் ஸ்பாம் அடுத்த மேட்ச். அடுத்த கேம். அப்ப தூக்கம் போயிரும்டா. ஆளே இல்லையே சூப்பர் சஸ்க்கு. நம்ம 4 பேர் போயிட்டு அவங்க கூட மிக்ஸ் பண்ணி ஆடுவோம். ஐயா இந்த பழக்கத்தை முதல்ல நிப்பாட்டுங்க ஐயா. ஒண்ணு நிப்பாட்டிட்டு வண்டியை கொடுங்க சீட்டு மாதிரி. இல்லையா ஓட்டுங்க அப்படியே. நீ ரன்னிங்லயே ஏறுவன்னு பார்த்தேன். ரன்னிங்ல கேமரா வண்டியை விட்டு ஏத்தணும். இதுன்றதுக்கு வண்டி ஒரு பக்கம் போயிட்டு நீ ஒரு பக்கம் போயிட்டு ஏறுங்கன்னா எனக்கு புரியல. சைடுலயே ஏத்தனியா? நான் வண்டியில இருந்து அப்படியே எக்ஸிட் கொடுத்து திருப்பி ஏறிக்குவேன். இப்ப ஏறேன். சென்னையில ஒரு கேம் விளையாண்டோம்ல. அந்த ஒரு ராஜா ஒருத்தனுக்கு விதிப்போம்ல. ஆமா. அந்த கேம் நான் அமேசான்ல கண்டுபிடிச்சிட்டேன். சரி. அதோட ரேட் எவ்வளவு தெரியுமா? எவ்வளவு? 10k. அந்த இதோடதா? மேட் விரிக்கலாம். போர்டு. மேட் கேம். மேட். அந்த வீடியோ கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ரெண்டாவது ஒன்னு விளையாண்டோம்ல. ஆமா. அந்த கிராவிட்டி வச்சு இது அது வந்து அதுவும் கண்டுபிடிச்சேன். அது வந்து 6000 ரூபாய். இல்ல வேண்டாம். நான் எங்க வீட்ல இருந்து பழைய துணி கிழிச்சு தரேன். சரியா? உங்களுக்கு அதெல்லாம் தேவையே. நம்மளே அந்த கேம் ரெடி பண்ணலாம் தெரியுமா? அது ஈஸி தான். நான் சொல்றேன். எங்க டாடி கிட்ட கூட தான் எங்க டாடி வந்து பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாரு. நம்ம மேட்டுக்கு துணி வச்சு எங்க டச் வாங்கிடலாம். பழைய வச்சுட்டு ஏதோ கச்சிப்பு எல்லாம் கிழிச்சுக்கலாம். ஃபியூல் போட்டுக்கலாம் गाइस. இங்க ஃபியூல் ஸ்டேஷன் இருக்கு. அங்க போட்டு போலாம். முன்னாடி கார் நினைக்கிறேன். ஏதோ பாத்தேன். சட்டிக்கு செய்வோமா? சரிடா. இந்த சைடு சமையல் ரெண்டாச்சு. பக்கி ரோட்ல நிக்குது. சுத்துறோம். ஐயா அந்த வண்டி போக மாட்டீங்க. என்னையா பண்ற? அது போக மாட்டீங்க. நான் என்னையா பண்றேன்? சரியான சண்டை போலயே. வண்டி நிக்குது அங்க. இங்க வண்டி நிக்குது. எப்ப கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. அத விட இங்க பாத்தியா? நான் அப்ப எல்லாம் சொல்லிட்டேனே இருக்கேன் வண்டி நிக்குது. அதோட முன்னாடி போய் பாத்தீங்கன்னா ஆமா அத நான் பாப்பேன்.
தூக்கு. கார்ல உட்காந்தா பெரிய ஆளா ப்ரோ டக்குன்னு ஏறு. கொஞ்சம் நல்லா ஏறி உட்காந்து சுத்தமா பேண்டேஜ். குமார் நீ இந்த மேல போவேன். பிரமாதம் இல்ல வீட்டுக்கு போறேன். நான் வேற யார் கூட சண்டை போறான்னு நினைக்கிறேன். இல்ல பின்னாடி ஒன்று வந்துட போறான் தருள் ப்ரோ. வாயிலே எங்க ஒண்ணு எங்க இருக்கானு என்ன ப்ரோ அந்த ஸ்மோக்ல எங்க நாக்கு வச்சான்? என்ன நாக்கு வச்சது? பின்னாடி ஸ்மோக்ல இருந்து பறந்து போனான். நான் 10 செகண்ட்ல திரும்ப வரேன், எனக்கு கவர் கொடுங்க. ஓகே. முன்னாடி வந்துட போறேன் அவனுக்கு. கவர் வேண்டும். அடிக்கிறான் அந்த ஏழு நொட்ரா ப்ரோ. ஆம் வேற வச்சிருக்கான் ப்ரோ. கீழே வா. ஒரு ஸ்மோக் மட்டும் அடிச்சு விட்டாக்கன்னு புஷ் பண்ணுவான். போடாதீங்க. புஷ் பண்றேனா ப்ரோ? இல்ல நான் 1 HP பண்றோம். வெளியே பின்னாடி வாங்க, பொட்டி ஆயிடுவேன். காப்பாற்ற கூட முடியாது. அவனை ஒரு அடி வைக்கணும். இப்போ லெஃப்ட் சுத்திட்டான் பாருங்க. இப்ப வேற டீம். அங்க வேற டீம். தண்டுறோம். இங்க வா, கல்லுகிட்ட பாரு. அவன் போய் குத்துறான் போல. அவன் கைஸ் மேல சண்டை நடக்குது. என் கூட வா ஒரு ஆள். நீங்க இறங்கிட்ட பாய். சரி பரவாயில்ல. நான் வரேன் இரு பாய். ஷாக்கு தான் ப்ரோ. நீ சேஃபா இரு. இதுக்குள்ளேவா விட்டுட்டேன். ரைட்ல ஒருத்தன் போட்டான் ப்ரோ. நீங்க நாக்கு வச்சாங்க, நான் மார்க் பண்ணு. முன்னாடி போனா அழுத்திட்டியா? ஓடிட்டு இருக்கான் பாருங்க. அழுத்த முடியாது. வந்தீங்கன்னா புஷ் பண்ணிடலாம் ஆக்சுவலா. ஆனா வேணாம். ஆமா அவனு தான் லாஸ்ட். 4 பேர் தான் இருக்காங்க. பண்றவா கவர் கூட எனக்கு ரைட்ல கவர் வேணும். காரத்து பார்த்தா ஆமா எங்க இருக்கான் பாய்? உள்ள இருக்கான். 3 பேர். மேல ஒருத்தர் இருக்கான் கன்ஃபார்ம். கீழ எத்தனை பேர்? 2 பேர் இருக்கான். அப்போ அதுதான். மேல அவனை மட்டும் பாருங்க. நைஸ். புஷ் பண்ணிடலாங்க. வா. மேல வந்தா லாஸ்ட். ஆளுக்கு ஒரு கார்ல போனாலே தூக்கிடலாம். எங்க இருக்கான்னு ஐடியாவே இல்லை. அந்த கல்லு தண்ணி ப்ரோ வைங்க. மண்டே வைங்க. அவனை வச்சு படுத்துட்டு இருக்கான் பாருங்க. நான் தான் அடிப்பேன். எங்க இருக்கானா?
కళ్ళు లొకేషన్ మార్క్ చేశాను. No. We are number 1. என்னவா கில்லு கிடைக்கலையா? லாஸ்ட் கில்லுன்னு வேமா ஓடுன மாதிரி இருந்துச்சு. அவன் நல்லா அடிமா இருக்காத. அப்பாடி. 8 one more dinner. 17 20 25 இன்னும் 10 எடுத்து வந்துடலாம்ல. சரிங்க பாய் ரீஸ்டார்ட் போடுறேன். இல்லை மைக் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணு. ஆஃப்லைன் போலாமாமா? இன்னொரு மேட்ச் போடணுமா? போலாம். நாளைக்கு எனக்கு ஆஃபீஸ். சரி எல்லாருக்கும் நாளைக்கு ஆஃபீஸ் தான், உனக்கு மட்டும் இல்லை. உனக்கு என்னப்பா, நீ 11 மணிக்கு எந்திப்ப, ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஜாலியா இருப்பேன். நீங்க எத்தனை மணிக்கு எந்திரிப்பீங்க அப்பீங்க? 6:30க்கு எந்திக்கணும் நாளைக்கு. ஓ நான் வந்து 5:15 சாரி. எந்திக்கவே முடிய மாட்டேங்கி காலையிலலாம் பிச்சலாம் இருக்கு. 5:30க்கு எந்திரிச்சு பச்சை தண்ணியில குளிக்கணும். குளிக்காம அப்படி இருக்கும் தெரியுமா? அவ்வளோதான் எங்கள் அப்பா செருப்பு கட்டி எடுப்பாரு மாலையை போட்டு குளிக்கிறேன்னா. வாங்குவாங்க. சரி போமா, நாளை விளையாடுவோம். கிளம்புறீங்களா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, பாப்போம். பை பை. ஓகே ப்ரோ, டாடா. பை 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 கா பை பை. பை ப்ரோ. பை ப்ரோ. பை பை பை. பை ப்ரோ. டாடா தண்டர் ப்ரோ. டாடா பாய். கமெண்ட் லைவ் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நாளைக்கு போடுங்க. டாடா பை பை. See you on next live. நாளை சந்திப்போம்.